А сейчас? Это через Zoom. А через YouTube? А сейчас? Это через Zoom.
Okay, dear colleagues, so now time, if we can officially start our next event during educational forum. I'm glad to welcome you to this online panel, Technological Solutions for Modern Education, Best International Experience. My name is Evgen Sakala, and I will be moderator of this panel. Few words about myself. I represent here business side. First of all, one of the largest IT companies in Ukraine, GlobalLogic. But at the same time, I am still university teacher, PhD, associate professor. So I will try to focus our discussion on how business and education can mutually cooperate and improve the quality of education. So let's try to discuss this collaboration also today. I welcome our audience that watches us live in the virtual hall, and welcome to those who are now with us in Zoom. Before we start, let's get acquainted. Dear listeners in Zoom, I ask you to introduce yourself in the chat and write about your expectations from this discussion. For example, me, Evgen Sakala, I expected to hear something new which I, as a teacher, can implement in education process, something like that. You may already have questions for our speakers. You can write them in the chat. We'll answer them live, and also speakers can answer just text in the chat. So if you see the questions and not your turn for the speech, you can text answer for in the chat. What else? Okay, now let's take a roll call and check that all speakers are here. So I will say your name, dear speakers, and you'll say, okay, again, we are here. And we check also the loud. So Irina and Josas from Lithuania, are you here? Yes, hello to everyone. Okay, thank you. Iguda from Israel, are you here? I'm here. Thank you for having me. Thank you very much. Thomas from Lithuania. Hello. Thank you. As well. And David from Sweden. David, not here yet. Okay, but dear speakers, your timing for the speech is up to 30 minutes, not more. If you finish earlier, great. I will ask you a couple of questions and we'll go to the next speaker. So according to our schedule, we have first speaker, Irina and Josas. Please, your time, your speech, then we'll continue discussion after your speech. You're welcome. Dear colleagues, I think my time started running and I hope that you can hear me well. So I see video, I don't see the chat. If something is wrong with the connection, please let me know by voice. Okay. So today I will talk briefly, I will try to be shorter, about technologies that help us to enhance learning and teaching experiences with a little bit of look into the future, so trends and future perspective as well. In the recent decade, we have quite many challenges with the innovations in education that are driven by technology development. And those are related mainly with the open educational resources, open educational practices, virtual mobility for virtual exchange. Openness in education goes with MOOCs and open learning for digital and network society. So how to involve society members into formal and non-formal education. Open science, open data, learning analytics, artificial intelligence, not in businesses only, but in education. Personalization and flexibility, recognition of open learning, and now digital and micro-credentialization is on top of all of that.
Actually, the openness and online education is the privilege already in Europe and I think globally. And we need now to address this challenge and privilege in an open discussion with the young people. We argue for the need for the open and collaborative societies through open education, through involvement, participation, transparent debate, opening university curriculum in digital space that matches the needs and vision with other stakeholders like industries and businesses. And then development of their digital competencies to combat social and economic inequalities that are still great factors for the divide, for economic and societal divide. So I think that we need to discuss how to do that with the younger and older, more experienced generations in order to support universities in Europe and the globe to co-create this knowledge hub and how to prepare better for open virtual collaboration of all of us. We also need to agree how to advocate the autonomy and flexibility of higher education to implement its mission for the society, which is now open, digital, and network. And there is no policy or any other means to stop it, to prevent it. It is happening and advancing very rapidly. We have research, of course, as every university, and we go through 7 areas of organization activities. It doesn't matter if this is education organization or business organization or a school. All these areas are affected as soon as we integrate technologies into them. Strategy and management, infrastructure, curriculum development and program development, staff continuous professional development, support systems for clients and for internal community, quality assurance procedures, marketing and business. So, well, I will give you very, very brief overview on what it means for each of these activities. So for strategy and management, for example, each organization, including universities, should prepare their regulation, quality assurance methodologies. You can access all of this openly online at Vytautas Magnus University to check further on. For infrastructure, we always have challenges in selecting proper tools, in experimenting with the tools, and then in identifying criteria for the tools, for the systems that we use. And criteria, quality criteria, sustainability criteria, cost criteria are among the most important things, I think, for the discussion. This spring and this autumn, no doubt, brought many, many experiences to be discussed. Of course, regarding program development, we have infrastructure first that is needed for digitalization, but then how the program looks like. For example, in our university, we work a lot with each and every course that we offer for students in a blended or online learning mode. And immediately apply different experiences to modernization of the virtual learning environment that is the basis, but at the same time working with the learning design and then with the recognition of teachers who develop these courses for students, as well as visualization and marketing side of this business as well. We have a lot of courses developed since 5 years. I think the vast growth in the programs and courses was visible. But what we identify also, and is very interesting facts and data for analysis, is that universities already are opening up by introducing even closed solutions like virtual learning environments. For example, our Google Analytics show, I'm sorry for the titles of the countries in Lithuanian, but we measure how and from where our academic community get connected to virtual learning environment. And we measure only those who generate more than 100 unique IPs. So for example, last year, the majority came from USA, from Germany,
from UK and other countries, where we generated a lot of unique IPs as connections to our formal study programs and formal courses. And this means that they connected already to the course. What does it say for a university? What does it say for education organization? Is that even having a closed infrastructure with logins, with LDIPs and other things, we already open our community for mobility and traveling, and it's a great impact. These are leader countries, so I will not stop at these. Opening curriculum and opening programs is one of the challenges that is mainly addressed by the teachers themselves. But technologies do enhance education, do enhance understanding and different practices. We started with introducing open educational resources into closed curriculum, into formal university curriculum. This is still a passive learning mode. It is not enhancing learning and teaching modes a lot. But then we continued with enhancing curriculum by designing learning design based on learning outcomes. You know that all formal study programs in Lithuania follow ENQA, European Quality Assurance Model, that request the learning design based on the learning outcomes, on the results of the course and the program. So if we now move to integrating, let's say, learning outcomes with the technology and presenting them to students as our academic community members or our clients, it depends upon our position, we prepare ourselves for the future. And I will show to you this in the final slides. Technologies enhance learning organization methods. We introduce more and more interactive and active learning activities. And these are already old examples. We call it old format examples. We constantly search for new tools, how to better visualize, how to better improve synergy with other systems, and how to even better implement learning activities in a seamless way when they are integrated with other technologies and other tools that are on the personal side of the learner as well. So these are Moodle examples. I did them specifically. I included them here specifically as enhancement through discussion, experimentation, practicing, creation, so that we don't promote here one or another technology that is already much more advanced today. One of the best enhancements of education with technologies is involvement of their contributions to, first of all, formal studies. They love presenting their work. They love experimenting, practicing, creating, and then presenting what they've done in groups or on the individual basis with their colleagues internally. But then we move it out of formal space and we share it with other academia through open educational practices. Of course, technologies help us to monitor and support learning. We use Moodle, as it is evident from my slides, which has a lot of technological solutions for reminders, for notifications, for linking, let's say, calendars with monthly or everyday activity, and then sending emails to our students every day. We meet a lot of challenges here as well. Our IT infrastructure, if we use university resources, says that they get overcrowded with communication happening every day through emailing system. But we take it as a good sign and move on. Another thing, of course, teachers have much better possibilities with technologies to monitor students, to monitor and look after the progress of every student through progress bar or logs that are available in Moodle virtual learning environment. So they measure the progress of their students and get intervene as soon as possible, and it is important. But of course, the biggest enhancement comes also with communication and collaboration. Teacher to students, students to students, and teachers for their own professional development. So we have many tools, but many challenges still in our universities, as spring and autumn showed to us.
we don't have yet sufficient tools developed, or the tools developed sufficiently to sustain, to keep safely, comfortably, and I would say at hand, integrated all the tools that we love to. Education still strives with IT developers, and we still have a lot of things to discuss about and to move together ahead. Okay, now technology not only enhances teaching and learning, but establishes innovations in education. One of these innovations I mentioned already with open educational resources, but when we open our studies to the world, to the digital and network society, we have ideas that are suggested by the development of technologies and portals and other systems to divide our formal studies into non-formal curricula. This is what we've done, for example, only thanks to technological advancements. And our rector, Juozas Augutis, he suggested the idea that universities should divide formal study programs into non-formal offers. And we did this through openstudies.vdu.lt, making one more step towards openness towards society, and developed open non-formal courses for recognition in formal education. Another innovation is virtual mobility for university students. We had a lot of European projects where we defined, first of all, what blended mobility or what virtual mobility is, created clusters with the universities, and organized virtual mobility involving actors from higher education institutions. Virtual mobility usually involves more than 2 universities, and students may choose to study in 3 and 4 universities at a time during the same semester. So this is great impact for higher education institutions in terms of institutional development. I will leave it reading for you because there are many impacts, but also for teachers and students. Another thing, university support that could be available for schools. We have a scheme when we also use technologies in order to support Lithuanian schools. We have an association which is called Lithuanian Distance and E-Learning Association, with schools, adult education organizations, with vet organizations and business organizations all over the country. We suggest infrastructure for schools. We suggest video conferencing, and they are stored in a university server. We also suggest virtual learning environments that I did not present, saving time. And now, finally, a very short look into the future. Digital and micro-credentialization. I think education here has great need, society has even bigger need, and technology supporters and IT developers have many prospects and potentials ahead. How? So first of all, we all understand this term in different ways. Finally, we have an understanding suggested by Micro-HE project definition. It's policy project in Europe under Erasmus program. It involves Bologna experts and future Bologna experts who agreed that micro-credentials are considered to be smaller segments of credentials, academic smaller credentials, which can then be aggregated to create a macro credential to be considered as a segment of a portfolio of a learner. So examples of micro credentials could include digital badges, micro masters, nano degrees, verified certificates, and other forms that are not yet listed here. You can follow developments of these projects in Micro-HE website. We also have several groups of similar projects, and I give you here the link to see how Vytautas Magnus University is involved in the area, and we already have a short summary on the developments of these projects in one place. And why we addressed as a university this initiative is that we are not satisfied with the diplomas that actually do not see anything about learning and teaching in this
piece of paper in a PDF or a printed format. And we think that this is an old type of diplomas that universities were issuing and are still issuing up to now. But we agree with the vision of Europe and with the IT people and Edu people is that educational credential should show much more information and metadata behind than it does today. So we follow actually the discussions of stakeholders involved through policy level until practitioners, that actually every credential should have metadata standard behind, and we are working around it. Of course, we have many scenarios and micro-HE project. If you look at the website, we'll explain many of these, from very formal and traditional model. Deakin from Australia, a professional degree practice degree model is the second one, co-curricular model, full flexible model. But thanks that now we have already in Europe Europass digital infrastructure, who at least is in agreement with micro-HE and other group projects in defining vocabulary for metadata standard and for so to say, development of this new model of digital credential template. So finally, the model of new digital credential template for education side is ready and is open for open consultation through ECOA project. I will give you the link in the next slide. Yes, here it is. So any of you who are interested in following this, discussing how the new credential should look like, may go and participate and get involved in the discussion and development. And we believe that the future is here. So coming back to what I said in the future, if education organizations will prepare learning design on the basis of learning outputs, if they follow the standardized development of metadata that will in the future show our individual achievement and way how we teach, how we learn, and how we recognize that, I think we will come up at a very interesting technology enhanced solutions for credentialization in the future. So I think that is it. I stop my presentation. I understand there was a lot of information for you, but I'm here and happy to take any questions or answer them immediately or later. Yeah, Irina, really, thank you very much for your presentation. As for me, it was very useful for us as a university community or educational community, especially for me, learning progress measuring tools, a virtual mobility for universities. It's really interesting. Short question. You've talked about, am I right, recognition teachers who develop modern courses. Could you please clarify which kind of recognition could be, or is in your country, your university, it's financial, or what else? Which kind of recognition for modern courses? We have internal peer reviewing of every course that is being developed for blended and online learning, following the quality criteria that are available publicly. So teachers who develop their courses, they decide together with the program committee if it will be blended or completely online mode. They go through the quality assurance procedures. So they participate in similar meetings like we are today. They demonstrate what they did with the course, and two colleagues from different departments, not subject-based, but from completely different subject areas, following the quality criteria, go through the course and check how well it is developed and how far it meets quality criteria. When the percentage that is indicated and calculated automatically meets the level, the teacher gets confirmed certification that the course is ready and can be run. At the same time, the teacher is issued a digital badge, which is visible for all the students in Moodle, and even students, when they select their courses, they can select them on the basis of the achievements of the teachers and digital badges as well. And at the same time, teachers declare in annual, let's say, assessment forms, how many courses they prepared. And on the basis of this data from the reports,
they get motivation in terms of salary, which is also composed of different other elements. Okay, thank you, understandable. And one more question about Moodle. You talked about Moodle. Just for understanding Moodle, it's obligatory learning management system for university, or for example, university can choose any other kind of LMS existing. As the main virtual building, we use Moodle, but then in Moodle, you can integrate any other systems and tools that are possible to be integrated or preferred by the teacher. So they are free to use it, but links and integration should go through Moodle. Okay, thank you. So thank you much for presentation. We continue going to other speakers. You can stay with us, and I will ask our listeners, watchers, you can write question here in the chat, and we'll try to answer it in text or live. And before we go into the next speaker, we have here already David. David, just say hello that you... Yes, hello. Sorry for missing the beginning there. Okay. No problem. Just please wait in your turn, okay, for the presentation. Okay. Thank you very much. And now we are going for the next our speaker, Eguda. Are you ready? Ready, and I'm just okay. Please, up to. I'm ready and I'm here. Okay, please. First of all, thank you for having me. It's a privilege to come in front of you and speak, and come with my knowledge, experience, and the way we think about technology and the connection to education. Just want to say with the previous speaker, part of the things that I'm doing together with the IPC, the company that I'm cooperating with, is we opened in VDU in Kaunas, School for Gifted Children, a Center for Gifted Children, with all the collecting them from schools and bringing them one day per week to the university with special teachers. There is 2 classes now. One is 3rd grade and one is 11th grade, and this is a pilot, and it's growing and growing and growing, following a model that we brought from Israel that is already working. Part of the things I will show it in my presentation how it works. So with your permission, I will upload my presentation. This is it. Okay, and just this. Yes, we see your presentation. Yes, but it does, just a second. Okay, now it's, okay. So what I will speak about is the computer's assessment in the education system, but we know, and I will start with that the computerized and the technology is serving an idea. And I will speak about the idea, about the analytic model, and about computerizing. So I will introduce the arena, change common paradigms, quantifying behaviors, and computerized assessment, under the idea that a real change in the education system, starting from school and even kindergarten, should change. So and the key word is personalization. We know now that modern medicine is personalized. We match the treatment and the cure to the patient's observed DNA, very personalized, and different from one patient to the other. The same, we do it in marketing, matching the products and the services to the clients and analyzed profile through social media. We do it, all the social media companies are doing it in matching the specific advertising for us. We do it in banking, matching the banking products to the client's analyzed financial profile. So if all that happens, why not education? Why not transforming education with personalized learning and differentiated instruction? And how do we do it?
first of all, we have to change the outdated paradigms that now is very much seen in most of the educational systems around the world. And the first one is people are born equal. This is the updated paradigm, equal. So we should give them similar and standardized education to provide them with the same tools for their further development. We know from the 10 years ago, the Minister of Education, the American Minister of Education says, I look at my watch now and I know that it's 10 o'clock in all third grade in this hour all over the country. People are learning geography and this subject in geography. This is outdated. What we are speaking about is, although people are born equal, they grow up differently. They should get a fair chance to develop their potential and be assisted by the system to do so. So a fair chance is different from same tools or same way of educating, because then it's not a fair chance. It's more typical to some of the people, and for some of them, it's not. The second outdated paradigm is mandatory public education is a governmental instrument for creating equality among different layers of society. This is practiced, but same structure, curricula, and learning methodology. You understand the problem already. The new paradigm says access to quality education is a basic human right, and so is free choice. The education system should be flexible enough to allow practicing those rights. And quality education doesn't mean the same education. And free choice is very important in that sense. And this outdated paradigm, what we know from schools now is that there is the school and the principal and the teachers. They are building the curriculum, and the pupil, random pupil, is coming to the school because he lives near the school or any other way of registration, and he's learning what the school and the curricula were preparing for him. And we say, no, let's start differently. Let's start with the pupil. Will match the curriculum to the pupil, and then the school, the principal, and the teachers to the pupil. The other way around. What will be the results of those new paradigms? First of all, smaller schools, even several schools in the same campus, smaller number of pupils in one classroom, flexible, elaborated curriculum, a highly professional and diverse teaching team, and advanced learning approaches and techniques. Means it's a total revolution. Some of it is already done. Some of it is waiting to be done. Because if the teacher loses his place as the source of knowledge, and he's becoming an intermediator for knowledge, then we don't need the school or the regular school that we know from the way we were studying in school. It goes very good with some of the ideas of Ivan Illich canceling the schools at the 80s when he wrote it. They said he was an anarchist. Today is mainstream in that sense. So what is the process? First of all, and here comes the testing. Testing and analyzing analyzing and profiling the pupils. We need to know a lot about the pupils. And then after we know about them, we can group them into classes that to put similar pupils with similar abilities in the same classroom, assembling curriculum that will be good for them, matching them, then testing and matching the teacher to those classes, the principal and the staff, and then equipping and regulating, and we'll get schools
that are different from each other and giving the best education or quality education to the people and not the same. Now, for that, we need the knowledge how to differentiate between the pupils. And so how is the profiling of pupils, the teachers, the principals, and the other stuff is made when we know that we are speaking about masses of pupils that are involved? That means, for instance, in Israel, in the process of gifted children, all children in second grade in all the country are having a test, a screening test that tells us who is ready for this class. And then at fifth grade, they are going into a more elaborated screening. If we take a city, let's say we have 5,000 candidates to join a gifted classroom. Yes, and the classroom has 50 places. Then what we need to know is to screen. Now, we cannot bring 5,000 people to classes and test them. We need to do it via computer. So we need to build a computerized testing system for that, and to do it in let's say 2 or 3 stages. Because in the first stage, we want to screen all the ones that are not gifted. So, for instance, then we'll give them tests only for the intelligence, because we don't want to spend time on their personality. The personality might be in second stage or even third stage in that sense. So we have the model for profile and analysis, the technology for testing, and then the integrated solution. Am I being heard? Everything is okay? Okay. So first, let's go to the model for the profile and the analysis. We use the model that is called the Silver Ace. There is a book that speaks about the philosophy behind assessing people, teams, and organization. And this is one of the best books and methods for quantifying behaviors. And you know, when we can quantify behaviors, it's part of artificial intelligence. We can compare, we can manipulate behaviors because we can quantify. So this book is the entrance, but the book and the method and the model that inside this book, it can be acquired in Amazon. So what is the features of the model? It allows to quantify behaviors and human tendencies. There are 8 vectors representing groups of human behaviors. Every location of every vector can be analyzed, and so are the interrelation among the vectors. And the integration delivers a full analyzed profile of a given person. So this is the net. Those are the 8 vectors. And and we can see that there is the left side and the right side. Left, like the brain, the left hemisphere and the right hemisphere, where the left hemisphere is the more structural, traditional, mathematical, and so, and the right hemisphere is where innovation, chaos, emotions are located. So we'll go to and see. The IQ left is about linear, logical, analytical, conclusion, the classical IQ. And the man that is the mathematician would have a higher number in this vector. In the other side, we have the IQ right, which is lateral, innovative, creative, intuitive, and nonlinear. The other side, the creative, where we will see entrepreneurs, we'll see startup people.
On the left side, we have SQ, system, the capacity for organization, structure, order, clarity, efficiency, simplicity, methodology. Yes, all that we find in the left hemisphere of the brain. The right hemisphere is the change, coping with change, chaos, conflict, the capacity for simultaneity, flexibility, and adaptivity. And now and of course we know that change starts with chaos, and this change is different from structure. So this is why we need both sides of the brain. The other, we have on the right side, we have emotional EQ, emotional quotient, which is the emotional maturity, what we call emotional intelligence, to others, and the ability to empathize and sympathize. On the other side, we have the VQ, value, maturity of values, integrity, fairness, responsibility, clear rules, and relations. Upper and the net, I will go back, we'll have the adversity, the ability to cope with failure and stress, ambition, and all that. And on down is the energy, represent the dynamic, the vitality, the strength, the intensity, and the intrinsic motivation. So if I'm going back to this net, we see that there is, if we can know where to put everyone on one of the 8 vectors, we can draw a map of this person that is different from other persons, and will represent his profile that is quantified in one hand, and on the other hand can allow understanding this person's behavior, tendencies, much deeper in that sense. And we, for instance, one of the usage of this model in airline companies, after, if you remember the pilot from Germanwings that took down the airplane and committed suicide and killing almost 200 people, and afterwards IATA asked for that every year, every pilot should have a personal or personality test. Now, if you take the larger companies, they have 5,000, 6,000, 10,000 pilots. We understand that they have to do it by computerized testing. So we offered to some of them this model that allows to quantify behaviors. We give the test, we create the profile, and we know who is the one that can continue flying and who is not. Now, again, the system gives 5,000 reports. Who can read 5,000 reports? Then we measure what is our baseline, and if you are going over this baseline, the system throw alert. So you don't need to read 5,000 reports, only the 30 that the system gave us the alert. If you're going back to the schooling system, if students, pupils are going through this test and we know about a profile, first of all the same profiles we can put in the class, and there are similarities of people, and this class will be the best place for this person because there will be people that are similar to him at the campus, where there are many classes that he can, at the break, can find people that are not like him. And so we create this integration. But then if the person, this system can show us if the person has learning difficulties, then the same schooling system is not the one for him.
or if he is gifted and the same schooling is not good enough for him, and we can personalize it. And this is the idea around it. Now, how do we do it? The technologies that allows testing, analyzing, and profiling the pupil, the teacher, the principal, and the staff, because we want, if we know what is the profile of the pupils in this classroom, we can match the profile of the teacher to this classroom. And if this creates a school, what is the principal, best principal to this school? And not what we said on the outdated paradigms, that first there is the principal and the teachers, and only then comes the pupil. So we are using a system that was developed in Israel called PSIPAS, Computerized Testing System. What is the idea? PSIPAS system is a computerized web-based system that includes a variety of tools to assess intelligence, personality, aptitudes, skills, and the integrity of a given person. Using those tools allows testing individuals in relation to the concerns, requirements, and characteristics determined beforehand. That means we are telling the system or the developers of the system what we want to see in the student, how to divide, how to group those ones, and or what are the questions that we want the system to answer. With these concerns, the test is assembled and given. The product is a full written report on everyone tested that delivers answers to the concerns of the initiator of the test. Now, the test can be accessed from any place in the planet that has a computer and stable Wi-Fi. Now, one of the things, the new features of the system is you might say, okay, a person will do it and somebody else will do it for him. Or so there are in the test security measures that we know if somebody is different, answers different parts of the school, because the test is assembled from some 15, 20 sub-tests, so we would know. And second, if there is a chance for some kind of criminal act or somebody that this would not be him, we can ask them to do the test with the camera, and the system take video. And if we have a issue and we want to some focused issue, we can see who was the one that did the test and was he assisted in that sense. So if we see that it's not possible that this second grade, third grade pupil answer this question so fast. So, and we have some, we can go to the camera and see if his father answered the test for him or something. The system can handle any number of people using it to be tested simultaneously. 5,000, 10,000, because it's web-based, there's no problem. They can all be tested at the same time or not at the same time. The final report is delivered to the initiator within 1 to 2 minutes from when the person ended their test and logged off on the system. Very fast. The system delivers data sheets, ranks, and the ability to analyze different sections of the data. Who was first, who was second, who was third in this subtest, who was first, who was second, what was the time that took them to finish this subtest. All kind of information about people
that are in the system and can be used. So, in summary, because I know that I have to do it in 25 minutes. Personal education obtained by profiling the pupil to understand his needs and capabilities by using computerized system is the future of education systems. The idea of putting the pupil in the center and building the system around them and matching the teaching staff to the pupil by assessing them as well is a leading concept in the area of accessible information, where, as I said in the beginning, the teacher is no longer a central source of information. And computerized assessment becomes vital and crucial considering the masses of profiles needed to be obtained and the analysis process following it. So, thank you for the honor and being invited to speak in front of this prestigious professional forum. Looking forward to meeting you in person and continue discussion. It was a lot, I know, and now I'm open to questions. Okay. Thank you, dear Guda, for your presentation. All of us dream for the offline meeting, meet other really. But thank you for this online participation. Also, I think that this your topic assessment, yes, computer assessment, education systems. This is really one of the important goal and important things which you can implement in education system. And my question maybe will be a little bit not technical, but for better understanding. You're talking about screening tests for students. We can screen intelligence, personality, aptitude, skills, and etc. This is obligatory for students. For example, I'm student, I say, oh, sorry, I don't want to take this screening. I could do this or not? This depends on the policy of your education system, but of course. But then again, in order to, if you want to go into school, we want you to give you the quality education. We need to know what is quality education for you, especially for you. And then we want to, and maybe in the test, we know many things. We would know tendencies. Maybe you might be very good in computers or art or something. We can know it by testing you, by testing your abilities in that sense. Or if you have learning difficulties, we see that everything is okay, but we have dyscalculia in the parts of the mathematics. So yeah, we can give you better attention to your needs. Okay. So this is giving putting the pupil in the center and giving him his needs. So this is. Okay. One more question. Maybe I skip it from a speech, and you probably mentioned it. This is a software. This computer. Is this? Are we talking about software or system? It's a software. Okay. Who developed this software? CPAS, this company that I was speaking about them. It's an Israeli company. Okay. That is, and many of the systems in Israel is working with it together with other countries. Education system. The army. For example, Iguda, for example, other universities in the world, can they, I don't know, buy this software or license, or how it can representative in other universities? It's very simple. You come to and you say, I want to see in my student, or I want those questions to be answered. Okay? This is what I want, and then together there is a discussion, and then we find out of 300, 400 subtests, what are the 15 or 20 that are suitable. You also tell us, I want the test not to be not more than half an hour, which is a little, or you want more.
because we assemble the test for your needs in that sense. Okay, so after this is assembled, your university, we train some system administrator because we want you to be independent. So the test is in the cloud, that your system administrator is sending to the person that you want to test a link to the system and a password. And that's it. Now, so there is a small amount of money for establishing the test. And the rest is a cartridge that you buy, 200 tests, 1,000 tests per year. And this is usages. And then, for instance, a test can be $20 or 20 euros or 30 euros. You buy 1,000 and or whatever number that you think is, and you use it, and that's it. Okay. And you are independent in using it. Okay, thank you very much for the interesting presentation, and also thank you very much that you meet exactly our timeline. So I see that you. I know. Okay. You said it, and I. Exactly. I see no question in the chat, so we can go. Thank you very much for the next next speaker, Thomas. You with us? Yes. I see you. You have your time for speech, please. You're welcome. So I hope you see my slides. Yeah, so are they visible? Slides. Okay, so hello everybody, and I will talk about science and industry collaboration and basically how it works in Lithuania. So first of all, plan of the talk. So basically I will look at how can IT industry in particular, but not just restricted to IT industry and science or academia collaborate, and when what kind of governmental support could encourage this cooperation, and how does it work in Lithuania's case. So a bit of my experience. So I have mixed experience. I'm myself professor at Vytautas Magnus University in Lithuania, but I also have quite a bit experience working in some IT companies, and also I'm co-founder of some of them. So basically, it's my more personal opinion, and I see potential collaboration between academia and industry in two ways. So basically one part is education, I will discuss shortly, and another part is research. And let's start from education. So basically how I see this part. So if we look in a very simple manner, basically industry from universities wants young professionals who can start working as soon as we join the company and can produce a lot of different results which are required for companies and have high qualifications. But well, this stage is changing a bit. So basically now some companies are already starting to look at additional opportunities. So basically they expect that academia or in general educational institutions could help in lifelong learning as well, and in different qualification improvements. So basically that's how industry looks at academia and what are the expectations. And we have other views. So actually what academia expects or would like to get from industry. So first of all, feedback on curricula. So usually when you prepare study programs and you plan what courses should be taught, you look at the industrial insights as well. So you know, for example, which, let's say, skills are most demanded, what kind of, for example, programming languages would be nice to learn. So what kind of expansions different industries are planning.
etc., etc. And usually you try to invite people from industry to comment on your programs, to discuss changes in the programs, etc., etc., all these things, to evaluate them, to give feedback on student skills. Then you have invited lectures part. So it's quite common to invite some professionals to give lectures on specific topics. It's a mix. Sometimes it works better, sometimes it works worse. So in best case, the lecture really provides interesting knowledge and students can learn a lot, and actually they get some feedback, some information, what will be expected from them when they will join the company, and what skills they have to hone during their studies in university. And another part, so there is something which is not very common in Lithuania yet, but it's under discussions, and I see it as very interesting thing. So industrial professor, and I'll discuss this thing a bit later. Then of course labs. So it's quite common that some companies establish labs, especially, for example, companies which produce some hardware or sometimes software as well, which help to establish labs in university, and then students can learn using various technologies, which helps companies to proliferate their technology, while university gets some help and better communication with company. So, for example, in Vytautas Magnus University, we have such collaboration with Delin company, where they help us with network lab. And then, of course, funding. So funding, it could be different ways of support. So it could be, for example, establishment of some scholarships or some other type of support for students. And I wanted to discuss a bit more industrial professor things. So it's not very common, but actually, depending on the period, it was used in different countries. So at some moment, it was quite popular, for example, in the Netherlands as well, and it's known in Europe and in US such a way. So basically, the idea is that you can involve practitioners in teaching, and the process could be very beneficial. And how it differs, from invited lectures and from general academic personnel. So first of all, you really involve these people as long-term university employees. As far as I know, and in our university as well, but in many different universities, especially in Eastern Europe, it's quite common to have people who work in companies and teach at universities. But here you provide stronger positions, and actually you have different requirements for these positions. So for example, if you want to invite some high-level professional who has long experience, for example, a PhD, you can give him industrial professor position, which does not require a person to publish as much as regular professor, but still it reflects well your position, for example, as a CEO of some big company or technical director or something like that. And similar, you can have other similar positions. So when it comes to Lithuanian case, it's not really formalized at the Lithuanian level. As far as I know, it's not really formalized anywhere. So it depends on university and how much universities want this cooperation. And I think that it's one of the nice ways to get better involvement from industry in different university processes, not just selected lectures once per year or twice per year, but real involvement in decision making as well and in the education process. And then another way where
actually industry and universities or academia can cooperate is research. And it's more interesting, at least for me. So basically, again, what are the needs of industry when it comes to cooperation in research? So of course, industry is always like some innovative ideas which could improve their competitive edge, and startups, spin-offs as well, they come to the same area. So basically, all the new things which could be used to gain better market, produce better products. When in some cases, when industry is not able to solve some problem, now and then academia can help to solve such complex problem by performing some applied research. And in general, we can work together to get some funding to produce some results as well, so as a project partners. And from academia's view, you get a bit similar view. Basically, they more or less coincide. So what you have, if you perform some research, you get some test bed for your research ideas. So you can discuss them with industry, and maybe you can discuss possibility, to test them, to implement them into some projects, license them. Then, of course, academic people can often, based on the research result, establish some startups or spin-offs. But then again, cooperation with experienced people with industry could help to build these new companies faster and better. Then joint funding for applied research services and cooperation in different projects. And shortly, I want to discuss actually how the different governmental initiatives help industry and universities to cooperate in Lithuania. So usually it's project-based cooperation, and you have a number of different types of funding. So I'll discuss some kind of initiatives which could be used, but as I mentioned in slides, it's only fragmentary information. So I do not provide full view of different types of funding initiatives in Lithuania for research and development, but just some specific tools which I think provide good way for academia and industry meet and work together. So I would say that we have three main funding agencies in Lithuania. So it's Research Council of Lithuania, Agency for Science, Innovation and Technology, and Lithuanian Business Support Agency. Of course, we have a lot of smaller initiatives and we have external programs. So it's quite common to participate in, for example, Horizon, COST, and other similar programs which are European-wide. So let me start from Research Council of Lithuania. It's mostly fundamental research funding organization. It both uses budget and EU structural funding. And as I mentioned, it's mostly fundamental research where you don't have too much cooperation between industry and universities, but there is so-called specific group of short projects. In Lithuanian, they are called reikminiai. I was not able to find any good translation to English, but basically it's something like needed projects, and usually they are initiated by the needs of the governmental institutions. So it could be some ministry, president office, or something like that. So they are short projects where you are expected to perform some research, but also to achieve some practical results, build some tool, proof of concept, methodology, and something like that. And that's already a good way to, move together academia and industry. Then we have Agency for Science, Innovation and Technology, which I would say not money-wise, but let's say tools-wise is
the place where industry and academia could easily meet. And we have quite a few kind of introductory projects which could be very interesting and useful for industry and academia to meet and perform some research and development together. So we have something called InnoStarters. So basically innovative start. So you can get funding up to 40,000 euros. Numbers are approximate. So they change from continuously, and basically you have to check some documents to know what are the exact numbers. And so basically what you can get around 40,000 euros to start an innovative company. It's partial funding, so depending on the type of a company and type of money you need, you can get up to 90% of funding, but always you have to add some of your own money. And for example, in these projects, either you have some fresh company and you want to develop some proof of concept, some prototype of product, or maybe you want to employ some scientists or several scientists. You can apply for this funding. Application form is quite easy. And if you have good idea, it's quite easy to get such funding and to try to build some prototype of your innovative product. And then there is something called innovation check. So basically, company can receive up to 76,000 euros to buy research services from a research institution. Again, it's partial funding. And it really, you know, how much money you get from the government and how much money you have invest yourself. It really depends on the type of a project, the size of the company, and other factors. But basically, what it gets, you get part of money, you add your own money, and you buy some research services from universities. So actually, this tool is extremely popular in Lithuania, and it's very good tool for company to test how well cooperation with university works. So you get some funding. It could be very small project. So you could start from something like 10,000 euros, and you can buy some small study from university and see actually how it works. Are both parts of project are able to communicate properly? Do you get what you expect to get, etc., etc. So these are small things which are very useful when you start cooperation, when you don't know each other. Then you have more complex projects, so you have something called commercialization projects. So basically where you can, based on research result, start some company or license the results in the company and build some product which you are going to sell together with company. So you can get up to 100,000 euros. Again, partial funding, but in this case, research institution gets full funding, company can get up to 80% of funding. And again, here you have really joint projects. So some of funding goes to university, some to company, and you together build some product, which by the end of the project should be ready for market. And there are very specific projects, so-called pre-commercial procurement projects, so basically development of innovative products based on the needs of governmental institutions and companies. The size of the project can reach up to 2 million euros. You get full funding, but these are not very common. And basically, these are already big projects where governmental institutions want some solution, but we are not able to buy it in the market because it's not there yet. So we kind of pre-order some prototyping as a product which could probably work, and then they could buy it. Of course, I can provide it for interested audience. I can provide some
additional information afterwards, so some links and stuff. And of course, there are other types of funding as well. Then there is third agency. So as the title says, Lithuanian Business Support Agency is already more to support companies. But again, you can have mix of projects which are supported by this agency, but these are, as I said, mostly business-initiated projects, and we help to develop a new solution. It's not necessarily research product. It could be just some kind of innovation, digitization, but you have several tools which are help you to build to have some research and development projects. So we have so-called experiment projects. They had a bit different title, Intellect LT before, and these projects are for development of new products which involve applied research. The project could go up to several million euros and you get partial funding. So basically in this project, either you can cooperate with academic institution, again, share funding in some specific manner, or you can buy services from, so research services. And there is special version of this type of project, so it's called Smart FDI. Basically, the format is the same as experiment, but it's for foreign investors, so for companies which just want to start business in Lithuania or foreign companies which are already established in Lithuania. And of course, there are a lot of specialized grants for different type of cooperation. So how does it work today, actually? So it's still a mix. So we had not so nice type of cooperation where companies and research institutions apply for funding together, but research results are not necessarily fully implemented in the solution. But such type of projects is decreasing, and actually, of course, evaluating agencies, we are trying to stop such projects. But still, it's some kind of cooperation, which may be not very nice, but is the first step to work together. And when we have some good cooperation styles, so different success stories, where company and academia really cooperate to build some product, and they produce very interesting solutions which are applied in practice and actually which give companies good competitive advantage in the market. So when it comes to IT companies, actually such cooperation, IT companies are very active when it comes to such cooperation, and it's increasing, especially when artificial intelligence is gaining popularity. So actually quite a few companies expect to improve their products by applying different AI methods there, but often they need the help of academia to do it properly. And actually what I've noticed as well, so kind of trilateral projects are quite successful. So it's such type of projects where you have IT company, which is building the product. You have research institution, which performs applied research, and we have end users as well, somehow involved in the project, where they, during the whole process of the product building, they participate and they express their needs and test the product while it's still in the building process. And I provide some examples of such projects. So it could be smart logistics, so different ratings, route cost estimation, route planning, best orders, etc. Also wholesale and retail, again, different types of predictive analytics, credit scoring, predictive maintenance. And such type of projects is growing, and it's of interest both for academia and for companies. And I would like to go to conclusions here. So if you want somehow to make this cooperation better from government side, it is important to have such structure which requires cooperation.
So basically, it means that in rules of funding, you have to put requirement that both type of organizations should participate, so both company and research institution. And then another important thing is that you need funding structure for different size of companies. So you need some funding for small companies, micro companies, startups, small and medium enterprises, but also for big guys, because we are interested in different types of projects, different sizes of projects, and of course need different type of funding. Then what is also very important is that industry should be interested in innovations. So for example, one of the things which have improved cooperation between industry and research, it's price of workforce, so increase in price of workforce and insufficient workforce. Then even rather expensive innovations are still cheaper in long term than hiring a lot of people, or actually even sometimes you are not able to find employees. So you have to change them by using some automation or robots. And there are also some requirements for the researchers. So basically researchers should be ready to solve real life problems as well. And actually it means that sometimes you have to fall back to very simple solutions which are not publishable. And in that sense, we are not very good when you are being evaluated as a scientist. So in Lithuania, we have this problem that most scientists are mostly evaluated by their publications, but not by their, let's say, project results. And I would say that maybe it's not always visible for companies especially, but social partnership is very important. And I think it pays back in different ways. But both sides should be open and ready to understand each other's needs. And I would say that, and would like to end my presentation with proposition that we have to cooperate and innovate together. Thomas, thank you very much for your presentation. You know, I appreciate that, like a really roadmap for us, for example, here in Ukraine, how to collaborate with the university. We also, it's very discussable question here in university teachers community and etc. I'd like to ask you a question. Maybe you already answered, maybe you mentioned that, but anyway, just to clarify. Is it existing in your country, in your university, when university teachers create from university teacher like research team, and this research team creating something like subcontracts for industry? For example, my company gives some subcontract to university, commercial one, and teachers can do it. Is it possible? Is it existing? Yes, it's possible, and it's quite common. At least I do quite a few of such things myself. Okay, it's not just possible, it's common, yes? Well, it depends again. So, I mean, we have different type of professors in university. So some of them like teaching more, some of them like, doing theoretical research, but we have quite a few people who are interested in applied research, and then we really cooperate with companies. And actually we have some professors who have very long tradition in doing these things. Okay. Thomas, you talked a lot about things which you can do. And tricky question, is existing something, some direction of cooperation with industry which university would like to do, but maybe law, maybe governments, maybe other restrictions, etc., you can allow to do it? Something which you want, but not allowed now. Is it existing? I think that we don't really have formal restrictions to do these things, but we have some other type of, let's say, kind of psychological restrictions. So sometimes industry thinks that, universities already get funding, so they have just perform research and give it freely to academia.
to industry. And vice versa, sometimes university people, they expect that, industry just should give money and maybe they'll produce results, maybe not. So you need more dialogue between these two parts. Thomas. Okay, I see also comment from Irina. Yeah. So yes, we have some type of funding where only academic institution or only industrial company can participate. But yes, so we have some restriction in that sense, but that's why I discussed mostly funding initiatives which are, can be combined. Thomas, what about students? How early they started collaborate or even work on IT industry? From early courses, how university administration agree with that students very early go to work? How it going on in your university? Well, I would say too early. So it's usually, I would say, second or third year of studies. And basically, well, actually, we try to organize our education process in such a way that actually students can work in companies. But still, it depends a lot on the company as well. So some companies provide more freedom for students which work there. And when they can study, they can still achieve good results while studying. But some companies are not so open, and when study results are not satisfactory. And actually, in bachelor studies, we have day studies. So lectures are at daytime, while actually our master students, usually we have lectures start at 17:30 or something like that. So evening lectures, basically, so students can really attend. Because I would say that 99% of master students already works on there. Okay. Thomas, thank you very much. We need to go to next speaker. I appreciate your speech. It was really useful. And we go to David. David, hello. Yes, hello. Thank you. And thanks to you and the organizers for organizing this. And thanks also to the previous speakers for their very interesting presentations. So my name is David Herenberg, and I'm from Sweden originally, but I have been working for quite some time now in Ukraine, actually, and I work for Beetroot Academy. And let me share my screen with you guys. Does it work? Let's see. Yes, we see your presentation. Perfect. So I'm here to kind of talk a bit about this very big, broad subject of 21st century education, how to teach and learn skills for the future. But this is basically the idea and the vision that Beetroot Academy, the organization that I work for, that we have. So these are our opinions. So I don't think I can share that many scientific facts here today, but more to send a message to everyone and share kind of how we see the future and how we are trying to work today as an educational organization to align ourselves with how we think the world is developing, basically. And first, just so you understand who is Beetroot Academy, what is this organization with a strange name? We're a Swedish-Ukrainian IT school. Right now in Ukraine, we have 14 active IT schools operating under the circumstances right now, all the way from Mariupol to Ivano-Frankivsk. We basically provide intensive IT education courses, 2 to 4 months, that help people either start a career in the IT industry or in the digital economy in a broader sense, which is harder to draw a line where it begins and ends, of course. But that is fundamentally what we do. Right, we're part of providing people with skills that preferably should help them have a successful career today, but even better if these are also skills that are useful in the future, that provide them with sustainable career opportunities to have an interesting job and to have a sustainable and safe and prosperous livelihood as well. And I will share some of our ideas about where we're heading in that sense. What skills will we need in the future, and perhaps what skills
we don't need, and how we can align our vision for modern and future education to suit the needs of today and the future. And I think for a lot of people here, many of these main topics and ideas that we bring up here are probably very familiar. And maybe this question is even not such an intelligent question, that like, are we at the cusp of an industrial revolution? Because at least from my point of view and from Beechwood Academy's point of view, we are definitely in the middle of a transition between different types of global industrial systems and models, you could say, and it's hard to say when that began or when it will end. It all kind of blends together, but there are definitely massive and fast changes going on in the global economy, in the global industries, that are changing what types of skills humans need to have and what types of skills humans perhaps don't need to have. This new industry can be called Industry 4.0. I mean, this is basically right. The first one, the steam engine, steam powered industry was the first revolution. Second one being right the electrification of industry, and then you have the introduction of computing into global industries, and then now Industry 4.0, something that could be described as where physical and software components become intertwined. I'm not an engineer, so no expert on this, but this is one way to try to simplify the description of what is this future economy, future industry that we kind of are living in already, but increasingly moving into further and deeper. Buzzwords such as artificial intelligence, cloud computing, and Internet of Things are technological developments that maybe characterize Industry 4.0, where many components of a, let's say, production chain are able to, for example, automatically communicate between each other without as much human intervention, while in Industry 3.0, let's say, perhaps that transition from one part of the process to another would require more manual intervention from people. And some people think that this industrial changes, this means that everybody is going to be replaced by robots. There won't be jobs for anyone. Everybody will be unemployed and unhappy. And the big corporations are just going to have robots or machines, AIs that will be doing everything instead of humans. And of course, partially this is true in a sense that of course, there is a lot of skills and activities today in the global economy in the world that are being automated, right, by software and with helps with, thanks to help such as computing and the internet, right? Some people would say that what's being automated are the hard skills. So the activities that are easily quantifiable, right? The things that can be easily measured in zeros and ones or counted in zeros and ones. Those are the types of activities and the skills connected to those activities. Those are being increasingly automated. And this is, of course, a process that has been going on for a very long time. Perhaps now it continues to increase, but perhaps it's increasing even faster than before, thanks to technological development. But of course, we are just in a long process of automatization of activities that started a long time ago. Viewers can now or later visit this website if you want. I think it was posted already 3 years ago, but it's basically a collection of data from a research project, which you can read more details about on the website, where they basically have looked at the different professions in the United States, and based on some different methodologies, they try to produce some forecast of how big percentage of those professions are going to be automated in the future. So, robots meaning, for example, artificial intelligence. So they don't mean that a physical robot is going to walk into the office. Instead, what they mean is that
different machines, whether physical or software based machines or systems, are going to be able to replace some of the activity that different professions are doing today. And you can go in there, type in your profession or some other profession, and they will give you an estimate forecast of what will happen in the future with this profession. And I took some of the interesting examples. If you type in manager, last time I checked, their forecast is that approximately 25% of the work that managers are doing today will be replaced by automation in the future, which perhaps I would say maybe could potentially be even a bit optimistic, perhaps, if you're a manager like I am. But for example, task management systems, right? Trello or ClickUp or Asana. I guess those are good examples of the type of work that a lot of managers have to invest their time in. But these systems allow us to do it more quickly, more automated, and to be able to communicate it out to our team members faster. So I think that's a good example of systems that are allowing for managers to do their work in shorter time, which means you would need to have less manager labor hours invested into the activity to achieve it. And this will probably only increase. Again, this has been going on for a long time, right? Before the internet, the work of a manager was obviously took much more time. Thanks to the internet, managers can communicate faster and perhaps more effectively. So this is a process that has been going on for a long time and will continue to develop. Very interesting one, I would say, is what happens with telemarketers. According to their research, 99% of telemarketing labor hours will be automated in the near future. I think a good example is to see what's going on in the United States right now, where so-called robocalls have become a big problem, where basically telemarketing companies set up some type of telemarketing software that calls people and has an automated sales pitch. In some cases, also I've seen Google piloting on some conferences a AI-based system that can actually also respond to what you are asking. So their assumption is that telemarketing will be fully automated in the future, and humans will not really be, we will not need that many human labor hours to achieve telemarketing activities in the global economy. Another interesting one, I think, is computer programmers, and it's actually perhaps a quite high number, that half of the labor hours computer programmers are putting in right now can be automated in the future. But I think it's important to compare it to software developers, where a much significantly lower number of 13%. And from my understanding of the difference, right, between a programmer and a software developer, the difference is that a programmer is basically creating code, right, clean and nice code that works based on instructions that often come from somebody else. While a software developer is involved in the whole process of developing the software, which includes understanding the customer, understanding the market and the society that the software is supposed to be applied into. So the difference here is that a programmer works with very quantifiable activities, while a software developer might be working with activities such as analyzing and understanding other people and communicating effectively to them, activities that are much more hard to quantify and as such, much more hard to automate. So some conclusion that we try to work with Beatrice Academy, because we're teaching very technical skills, but we also understand that to be a good professional in the IT industry and to be successful in the digital economy, you obviously need more than just good technical skills. You also need very good soft skills, human skills. So kind of our vision for the future is that education providers, educational institutions, organizations, or corporate education systems should perhaps focus a bit more on what is it that makes humans human, and the skills that really only humans can effectively provide and with high quality, while trying to maybe put less emphasis on skills that
computers are going to be better at anyway. An extreme example would be, don't teach your child to be a calculator, because a calculator is going to be a better calculator anyway. Perhaps there are some people out there who are as fast as a calculator to calculate, I don't know, but probably a calculator will be able to do the calculations cheaper in the long term than having a person do it, right? So that kind of thinking that the things that machines, software will do better, that's going to end up being done by machines and software. Let's focus on the things that we know that humans are only able to do, and the things that makes humans unique from machines. Some inspiration, or a lot of inspiration to this presentation, and if somebody is interested in the Industrial Revolution and what it means for the future of the world economy, labor, and also as a result education, you can read this book by Klaus Schwab, who I think works for the World Economic Forum, which basically outlines this revolution and what it means. I think it's available free online. And he summarizes that there are like 3 big kind of major human abilities, perhaps you should call it, rather than skills, that we should focus more on, and abilities that are very hard to quantify and therefore very hard for a machine to replicate. And the first one is creativity, and below us on the presentation is just the basic definition of creativity, right? But creating something new that is somehow valuable, right? Whether it's physical or intangible, doesn't matter. So Klaus Schwab means that this is a highly human skill. This is something that is very hard to quantify. How human beings are creative. How does that happen? How does it work? And in the foreseeable future, probably human beings will be much better at being creative than machines will be able to be. And the same is perhaps a less commonly used term, but a good way to summarize it, and it's stewardship, and that kind of the ethic of feeling responsibility for planning and management of resources, and where this kind of feeling and position comes from. And that, of course, requires understanding your surroundings, understanding your society, understanding yourself. So it requires obviously a certain level of self-consciousness. That is also, again, probably quite hard for us, at least in the foreseeable future, to be able to reproduce that in a machine or software. And I think the human quality that summarizes stewardship and creativity, and perhaps one of the things that really describes what makes humans unique and something that is very hard for software machines to replicate, and that's empathy, right? And the ability to feel what another person feels, to understand their point of view, which is, of course, the foundation for all of our, I think, analysis and understanding of how our society works and what people want and what they need. So these 3 qualities are uniquely human. Perhaps not. Perhaps there are also many animals, of course, who have these abilities. But if we're talking about comparing humans to machines, then these 3 qualities are uniquely human qualities. And Klaus Schwab recommends that we should focus on creating education that allows people to develop and utilize these human skills more effectively, and that this is what's going to give us the educational environment and create people with the skill sets that we need for the future. So can be summarized as quantifiable skills, easily defined and evaluated, can be, probably potentially eventually automated by a machine. Soft skills like interpersonal skills, things that are harder to measure and evaluate, it's going to be harder for a machine to compute, basically. And it makes sense for our education system in all its shapes and forms to perhaps put more emphasis on how to develop and bring out these soft skills in humans, these human abilities such as creativity, empathy, and stewardship.
And how do you do that then, right? So that was the title of this presentation. So how do you teach these things? If you want people to be more empathetic, show more stewardship, be more creative in whatever they're working with. If they're a software developer, if they're a doctor, if they're a teacher, whatever it is, if you want to bring out these qualities and want people to improve them and use them more, how do you teach that, first of all? Well, this is not like teaching programming, for example, right? Where you can create very defined instructions. Again, it's more quantifiable, so it's more easy to instruct somebody to do it properly. While how to be creative is very abstract and something that probably comes more out of environment. And that's the idea that we try to work with at Teachers Academy, that we try to create a learning environment that is based on some kind of fundamental ideas and based on a vision for today and the future, to create a learning environment where our students can be creative, take responsibility by showing stewardship and showing a lot of empathy. And trust is one of the fundamentals of that, having a learning environment where there is trust between the student and the teacher or whoever is involved in the learning environment. That people feel that they feel safe, they feel that I can express myself freely here. I can show my creativity, I can show my empathy, I can show stewardship without being afraid that I will be attacked or accused or that somebody will disregard me or think I'm not important or that I'm saying something that is not important. So in a sense, also a non-hierarchical learning environment, right? Everybody based on the fundamental that we are all equal, right? We are not all the same, but we are all worth the same. And with this fundamental idea between teachers and students, no matter who is involved, you can create a trusting and safe environment where students, teachers, everyone involved will get the confidence and self-belief to truly utilize their creativity, empathy, and stewardship, which is, of course, abilities that all humans have in us. The question is how to bring it out more. And as an organization, right, that's the challenge, right? So you want your students perhaps to be more creative, empathetic, and to show stewardship. Then you, of course, need to have the educational organization, have teachers and whoever else is involved feel the same thing, right? If you want your students to be creative, it will help if you can also be creative. So we try to build our whole organization around kind of a mission and a vision to help or align the organization and also have quite clearly defined culture and values in terms of what type of organization we want to be. And this helps us create this environment for everybody who works with Teachers Academy, where they will also feel safe and they will feel trust. And this we try to achieve in a non-hierarchical structure. So this is just our mission and vision. You could say, like, we're on a path to try to help people have great careers in the digital economy, and this is part of a bigger long-term vision for Ukraine and for the other countries where we are providing education right now, that we are transforming into an innovation economy, and for people to have let's say successful and fulfilling lives in this current economy and the future economy, we need to make sure that we have a learning environment and that allows people to bring out these human qualities, while we of course still teach technical skills that are needed right now. Some of the kind of cultural values and methodologies, you could even call it, that we apply to our education. So again, speaking of non-hierarchical environment, we try to have kind of an adult-to-adult communication. I think the traditional paradigm in a lot of education is that there's a clear hierarchy between the teacher and the student. Teacher sends information, student receives. So it's actually it's sometimes not communication, it's not dialogue, because it's not back and forth, it's one way direction, right? So we try to make sure that our learning environments are adult to adult, in the sense that the teacher and the student and
they're all equal. Now it just happens that the teacher perhaps knows more about front-end development. It doesn't mean that they are somehow like a person who is worth more as a human being, right? So having adult-to-adult communication rather than adult-to-child communication is essential. And this, again, having this safe, trusting environment, it allows people to be themselves. So to come to our classroom, which is now virtual, and they can be themselves. They don't have to pretend to be somebody else. They can relax and be themselves. And again, this is a requirement, I think, for really bringing out creativity, empathy, and stewardship. There are qualities that will accelerate whatever you're trying to train, while also teaching these people how to be better team players, how to be better human beings, how to be better potential employees and or just members of society. We also, again, with this non-hierarchical approach, we apply self-management as a concept a lot, that rather than having somebody giving you instructions, which then on exactly what you should do in every moment, which requires a more hierarchical structure, we try to design and have a learning environment that can rely more on self-management, where people are expected to manage their own time and expected to take responsibilities for the next steps they take in their education by working with other students and the teachers. And all of this, again, flat organization is kind of repetition. That's a non-hierarchical environment, but that is essential for having self-management. And we think it's essential for bringing out this learning environment where people can be themselves and really accelerate their human skills and accelerate their learning. A little bit about Teachers Academy as well, how this is all structured. So we're a social enterprise. So we are impact-driven, non-profit organization in Ukraine. This means that even though we do provide education services on the global market, the organization is designed to provide a certain impact. Right now, we measure the impact that we provide into Ukraine and other countries by obviously the number of students we have, but perhaps the most important for us is how many of our students are able to find a job in the IT industry or the digital economy in a broader sense after studying at Teachers Academy. So this is our main metric of success is, are we able to help people start a career or improve their career by perhaps receiving a promotion or finding a new job based on the skills that we taught them when they studied at Teachers Academy. We have been around since 2014. We're 6 years old now, but big ambitions for the future, but it's still growing, I would say. But we're very proud, of course, what we've achieved so far, and especially that so many of our students are able to find a job. Often it is a job in IT. In some cases also, many of our students find jobs in the, again, digital economy in a broader sense. So this means our education is highly based on skills and needs of the current labor market. But we deliver them in a learning environment that is based on our broader and bigger vision for what is important today and what is important in the future in terms of what skills, what type of professionals do we need in the future world economy. And another big important part for us there is to try to promote more women entering into tech. And we're happy that so far 40% of our students are female, but we hope that should be 50% in the future. So that's kind of all I had to say. So kind of to summarize what I'm trying to send out here is that in Teachers Academy, we provide highly technical education often, like for example, teaching somebody how to be a front-end developer. But the reality is that a lot of the activities we are doing today will be automated in the future. And this is, again, the trajectory we have been moving towards
for since maybe the dawn of man. But that doesn't mean that humans become redundant. What it means instead is that there are those things that only humans can do, or that humans are so much better at doing, which we need to create learning environments that create more space for that. And that requires organizations to establish, I think, a vision for what the modern educational organization and learning environment can look like, and probably requires us to get out of some of these traditional paradigms around hierarchy, relationship between teacher and student, or even like in previous presentations where it said what does a classroom look like, for example. So that's the message. Don't compete with computers. Don't compete with computers, and focus on what makes humans human. And that way, I think we can find fulfilling and interesting professions for people even in the future, together with robots. Thank you. Okay, David, thank you. You know, it is very useful for university community to hear about trends in market, education, industry, skills, even teaching skills. And I would like to clarify some points about this your organization, Beetroot Academy. This is a commercial project or grant project, or how we can call it? Yeah, so it's thank you for bringing up that question again, because it's important to clarify. But a way I should have probably added a slide on that. But a social enterprise is in many ways kind of a third way. You have the kind of non-profit direction, let's say, that many public institutions are also based around, right? It's built around providing a result that is not connected to making money. And then maybe a traditional business approach, right, which is usually built around generating income. And then social enterprise, so social entrepreneurship is kind of the third way. It's impact-oriented, driven, in the sense that the purpose of the business organization is to create impact, positive impact. But you're using commercial means to get there. A traditional nonprofit, right, might ask for donations to be able to produce a certain result. For example, helping people somehow. A social enterprise can use commercial means to produce a certain result. But it is always impact driven, like impact always comes before anything else. So it's hard to say that it's a social enterprise if your priority is to make money and impact is number two. So I think that's the difference between a business and a social enterprise, that the social enterprise at least is, the number one priority is always impact, even though you can use commercial activities to achieve it. While in a business, usually profit is number one, and sometimes you also have some impact, but it's not the number one thing. The profit is the number one. Okay, David, I Googled it. I see your this is website organization, and I see 202 partners, a lot of IT companies from top 10, top 5 of Ukraine. What about universities? These are the partners? Yes? We are actually, we work with many different universities. One of our, we have an entrepreneurship course. David, which way? In different ways. First of all, of course, universities are very important for us as a place for communication and collaboration with local communities. In many of the locations where we provide IT education, a big part of our job is to increase awareness about opportunities in the IT industry and how the Ukrainian IT industry actually works. And universities are extremely important partners in the sense of being able to find a space where you can talk to a lot of, for example, young people who are trying to find future opportunities. We also collaborate with some universities on developing courses. So we have a digital entrepreneurship course. This is a course that helps people who are starting some type of digital business that we developed in cooperation with Chalmers University and Aalto University, which is a Swedish and a Finnish university, based on some of the methodology and research that they are using to teach entrepreneurship that we were allowed to use for our education as well. And we are in no way replacing what universities do. So we are simply a complement to this whole chain of what
the world needs. I mean, we provide like very specific kind of skill sets in an educational environment that we hope and think is very effective. And universities, we are simply in many cases complementing to something that the university has given a person already. The vast majority of our students have a university degree originally, and they come to us to gain some practical skills. Look, David, who is usual or common participant of this, I would say, academy? Yes, this is students or switchers who want to switch special, or I don't know, postgraduate student. Who is this mostly? It's a mix. It's probably 40% switchers and maybe like 30-40% starters. We call them people who have basically starting their professional career, and then we have a few people who belong to maybe some other category. But it's a blend of those two that you mentioned. People who are starting a professional career and switching into IT from another industry. Okay, David. So I don't see my company in your partner. So let's communicate. We will add it. Yes, sure. and collaboration. Dear speakers, thank you very much for your speeches. It was very interesting. We'll recording this presentation. We share to our university and school community. Thank you for active position in education system. And let's go to next events during this educational forum. Thank you very much and see you. Okay. Thank you very much. See you. Thank you. Bye. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye.
Доброго дня, шановні учасники форуму. Ми зараз з вами знаходимося в аудиторії Blue. Мене звуть Дар'я Таманова. Я рада вітати вас на нашому онлайн-заході NewEdu Forum. Зараз ми з вами будемо на заході Tech for Education, бліц-сесія у форматі TED. Я вітаю нашу чисельну аудиторію, яка дивиться нас у прямій трансляції аудиторії Blue, а також вітаю тих, хто знаходиться зараз з нами в кімнаті Zoom. Для комфортного спілкування я пропоную поставити вам мікрофони на м'ют. А також, якщо у вас виникнуть вопроси, питання, з вами може зв'язатися Олександр Яровий. Ви можете до нього звертатися персонально з організаційних питань і питань технічної підтримки. А для тих, хто в Zoom, ми зараз розмістимо посилання в чаті, за яким ви зможете повернутися до холу. Отже, розпочнемо наш івент. Я нагадую його тему Tech for Education, бліц-сесія у форматі TED. Я пропоную невеликий переклик наших спікерів. Тож, Віталій Зайцев сьогодні разом з нами в офлайн форматі у прекрасному закладі Unit City. Наступна спікерка Марина Моїсеєнко. Марина, ви з нами? Масієнко. Я бачу, Марина, супер. Олександра Озірна. Саша, доброго дня. Я тут, добрий день. Дар'я Баздирєва. Здравствуйте, я тоже Дар'я, здесь. доброго дня. Дякую. Маргарита Калюжна, ви з нами? Маргарита Калюжна. Окей, я сподіваюся, Маргарита до нас приєднається. Олександра Войчишин. Так, Доброго дня. добрий день. Круто. І Ольга Прокопчук. Доброго дня, я тут. Ольга теж з нами. Супер. Переклик пройшов майже вдало. Також я нагадую вам, наші любезні спікери, що ви маєте лише 15 хвилин для вашого виступу. Та коли ваш виступ буде підходити до завершення, я буду змушена припинити вас, бо ми трохи обмежені у часі. Тож, я рада представити вам нашого спікера. Це Віталій Зайцев. Віталій професор та доктор технічних наук, ректор ХТУ ШАК. Як я вже казала, Віталій сьогодні з нами в офлайні, в Unit City, та виступить з темою «Класна оцінка, класно працює». Я прошу презентацію на екран і передаю слово вам, Віталій. Дякую. Доброго дня, шановні друзі. Зараз включить презентацію і ми почнемо. Я хочу презентувати онлайн-систему для роботи з закладами освіти. Це можливість праці онлайн і, відповідно, працювати з власним сайтом. Концепція системи полягає в тому, що портал закладу освіти є основним інструментом для роботи онлайн, через який взаємодіють всі учасники освітнього процесу. По-друге, ця взаємодія учасників процесу повинна бути доступна і, головне, безпечна. І, відповідно, портал повинен забезпечувати всім зручність і можливість працювати всім дітям, в тому числі з особливими потребами. Згадаємо, що у нас було навесні, коли всі перейшли в онлайн. Це у нас треба було працювати з сайтом, використовувати декілька месенджерів, працювати з емейл-розсилками, вивчати інші сервіси стосовно того, щоб створювати уроки онлайн, вести електронні щоденники, застосовувати декілька месенджерів для роботи в відеорежимі, застосовувати YouTube і багато-багато іншого. Але власною оцінкою це не потрібно. Чому? Це система, яка дозволяє зібрати в собі те, що необхідно. Більш того, вона, по-перше, працює у хмарі, вона можливо застосовувати будь-які можливості з Google або Microsoft програмного забезпечення, або зовнішні API для роботи. Крім цього, основними перевагами це доступність конструктора, це можливість налаштовувати самостійно роботу закладу освіти і ведення електронних журналів щоденників,
Це можливість створення дистанційних курсів, проведення конструювання контенту та тестів. Це проста робота з вебінарами на власному сайті. Це можливість створювання опитувань, голосування, підключати електронні бібліотеки тощо. Отже, система розвантажує викладачів та учнів від зайвої роботи і дозволяє зосередитись виключно на навчальному процесі. Це головне, тому що вчитель, його основна задача – це донести знання до учнів. Я хочу зосередитись на декількох блоках, які доступні для роботи. Це ведення електронного документу. Щось тут у нас є. Це електронні щоденники, журнали «Табель», це створення поточної звітності, це планування задач, це створення завдань і можливості їх контролю, це електронні форми заяв та опитувань, і це електронна реєстрація в закладі. Другий блок великий – це дистанційне навчання. Це повноцінна LMS-система для створення курсів і тестування знань. Що у нас тут є? Це є контент, верніше, конструктор для контенту і тестів. Тут вбудований сервіс відеоконференцій, робота з мультимедійними дошками і можливість створювати власні бібліотеки і медіатеки. Це дійсно повноцінна система управління освітнім процесом онлайн, яка дозволяє забезпечити контентом аудиторію і керувати ним для донесення до цільової аудиторії. Створення порталу. Це такий блок, який дозволяє будувати всі сервіси, які є на класній оцінці, безпосередньо в портал закладу. Це не сайт-візитівка, це саме портал, простий 5 кроків, це буквально 2-3 хвилини для того, щоб запустити портал і відповідно працювати. Більш того, класна оцінка дозволяє навіть створювати повноцінні портали для викладачів і забезпечувати рольовий доступ до функціоналу сайту. Якщо у вас вже є свій сайт і ви до нього звикли, не проблема, класна оцінка дуже добре вбудовується в існуючу інфраструктуру закладу, яка знаходиться в онлайні. І, відповідно, надалі користувач заходить в заклади освіти, авторизується і, відповідно, працює. Для нього це теж дуже і дуже зручно. Ну і, відповідно, платформа для соціальних мереж – це платформа для спілкування між всіма учасниками освітнього процесу, між батьками, дітьми, учнями, між вчителями, адміністрацією закладу і багато-багато чого іншого. І, відповідно, є інструментарії для роботи по створенню конкурсів, опитувань і багато-багато чого іншого. Класна оцінка дозволяє робити те, що не дозволяють робити інші системи. Це можливість створення централізованих освітніх порталів. Це може бути портал громади, це може бути портал області, це може бути портал країни. Відповідно, це все дуже добре між собою стикується і можна, користуючись одними і тими ж інструментами, побудувати таку логічну систему, структуру для роботи. Досвід. Досвід – це головне, що є на класній оцінці. У нас більше ніж 10 років досвіду роботи. Майже третина закладів освіти України використовують класну оцінку. 3 регіони України використовують систему класної оцінки для реєстрації дітей в дошкільні навчальні заклади. На базі класної оцінки реалізовано 8 освітніх порталів в регіоні. У нас є кейси, коли ми створювали дистанційні школи. До речі, на базі 58-ї школи міста Дніпра функціонує 6-й рік загальноосвітній навчальний заклад з дистанційною формою навчання, де саме на дистанційній формі навчається майже 1000 дітей. Крім того, ну тут вже набагато більше було на сьогоднішній день створено 7717 дистанційних курсів, які готові для використання, які можна створювати, обмінюватись між організаціями, які працюють на класній оцінці, і допомагати собі в забезпеченні навчального процесу. Майже 13 тисяч організацій з 13 країн. В Україні, я вже казав, це буде приблизно третина. І ось ті регіони, які застосовують класну оцінку в якості базової платформи для освітнього порталу регіону. Що хочу сказати? Класна оцінка – це безпечно і зручно. Класна оцінка – це EdTech-проект, який створено в Україні, виключно Україною.
Класна оцінка має рекомендації Інституту модернізації змісту освіти для використання в навчальному процесі, і класна оцінка є переможцем фестивалю інновацій Міністерства освіти і науки України 2018 року. Система не містить конфіденційної інформації, мінімум інформації про користувача. Система має сервери розташовані в Україні і, відповідно, не має тих вразливостей, які є в багатьох системах, які є на слуху сьогодні. Є декілька ролей, які використовуються в системі. Це адміністратор закладу, це керівник установи, це учень, вчитель, батьки і є така функція випускник, коли дитина випускається, є можливість підтримувати в якості випускника з нею зв'язок. Система працює як онлайн-платформа, відповідно, всі працюють однаково. Сервери баз даних знаходяться в Україні. Локальне серверне рішення, якщо потрібно, ми можемо зробити, але зазвичай це не виходить. Не потрібно. Онлайн-платформа дозволяє працювати з будь-якого пристрою, який підключений до мережі інтернету. Я хочу вам подякувати за ту увагу, яку ви мені приділили, і якщо є запитання, я готовий на них відповісти. Олександра, є питання? Скажіть мені, будь ласка, а скільки коштує користування для школи? Напевно, я встиг. Вашою системою? Раніше, да. Ще раз хочу сказати. Основна мета, яку ми закладали при створенні платформи, це те, що сайт закладу освіти повинен бути головним. Це той осередок в мережі інтернет, який є електронним представництвом закладу освіти. Не може бути так, щоб дитина або батьки, або вчитель бігав між різними площадками і губився таким чином. Один вхід, одна авторизація, безпечна робота. Всі сервіси, які потрібні, вони повинні знаходитись безпосередньо на сайті закладу або доступними бути з сайту закладу. І тоді немає проблем з тим, що якісь можуть бути умови для того, щоб зникала інформація з сайту, не можуть бути умови для зловмисників по поцупленню інформації про користувачів, і це можливість саме для плідної роботи. Головне, що немає потреби щось вивчати складне. Задача вчителя вчити. Задача системи буде простою, комунікативною для роботи всіх користувачів. І таким чином є можливість зосередитись на навчальному процесі, є можливість використовувати безпечні і зручні платформи, і є необхідність того, щоб освіта стала дуже зручною навіть в умовах, коли у нас є необхідність відправляти дітей на карантин, вчителів на карантин. От така от у мене інформація була про класну оцінку, яка дійсно на сьогоднішній день працює дуже і дуже класно. Дякую. Дякую вам за вашу доповідь, Віталій. Ми тим часом бажаємо привітати нашу наступну спікерку Маріну Мосієнко, директорку видавництва «Шкільний світ», кандидат філологічних наук, член громадської ради при Державній службі якості освіти. Марина сьогодні виступить з нами з темою «Домашнє місце для дистанційного навчання». Я передаю вам слово. У вас є 15 хвилин. Друзі, дуже дякую за таку можливість спілкуватися з вами. Скажіть, будь ласка, чи гарно мене видно і чи гарно мене чутно? Просто можна вголос або в чат. Вас дуже гарно чути. О, це супер. Тема суха, але ми будемо розбиратися з нею швидко, весело і корисно. Поїхали. Робота сьогодні прийшла до наших домівок. Так, коли ми робили свої робочі місця, ми не думали, що наше робоче місце, навчальне місце вдома буде отримувати таке шалене навантаження.
Ми сподівалися, що це буде годинку, півтори, а можливо і взагалі ні. Тому, можливо, десь і в якихось помешканнях це місце зроблено абсолютно формально. І зараз, коли ми маємо такі шалені зміни, і коли у нас просто революція, перепрошую, насправді це ковід, то ми маємо змінити наше робоче місце. Змінити. Давайте зробимо таку просту вправу. У думках заплющити очі і війдіть в своє помешкання. Подивіться, будь ласка, де у вас знаходиться робоче місце. Подивіться так, ніби ви тільки вийшли, побачте, наскільки воно зручно, наскільки воно красиво, наскільки у нього є освітлення. Це все є? Чи, можливо, ви працюєте на табуретці, можливо, вам не вистачає робочого столу, і, можливо, воно стоїть в досить темному куті. Що робити? Для мене робоче місце – це просто пульт управління в космічному кораблі. Знаєте, я дуже люблю космічну оперу. І коли мені кажуть класне робоче місце, я просто бачу цей космічний корабель і бачу людину, яка дуже зручно сидить в кріслі за великим пультом. Ось це справжнє для мене робоче місце. Що ми можемо робити, щоб якось зробити краще його? Ну, перший крок. Давайте спробуємо зробити легкий версію апгрейда. Подивимося. Можливо, якщо нам не вистачає місця за столом, можливо, ви купите тумбочку, яка буде вкачуватися під стол і звідти з'являтися. Це дуже зручно, тому що вона ніби є і ніби її немає. Але це добре зайве місце. Зайве, тобто місце, яке ви можете використовувати. Подивіться, будь ласка, що з вашим стільцем. Наскільки він зручний, наскільки він має вигін, і наскільки ви можете сидіти, як справжній пілот космічного корабля. Якщо у вас незручний стілець, це єдина річ, і ми далі будемо говорити, яку вам треба придбати для того, щоб ваша спина себе почувала впевнено. Так, як можна організувати стіл? Я бачила за своє життя багато організацій у своїх співробітників. Це може бути кристально чиста поверхня з монітором з монітором, а може бути просто справжній вибух Тунгуського метеориту з паперів, цукерок і всього іншого. Я вважаю, що насправді ваше робоче місце – це те, де вам зручно працювати. Тому тільки ви можете вирішувати, як і що там має бути. Ну, насправді треба прибиратись. І треба ставити воду, горішки, треба ставити не цукерки, а, можливо, сухофрукти. Ви мені пишете чи ні? Якесь є питання. Можете ставити сухофрукти і використовувати це все. Але якщо ми пройшли етап легкого апгрейду, коли ви купили стілець, тумбочку, купили зручну лампу, і цього достатньо, це дуже гарно. Якщо це все не відповідає і не робить ваше навчальне місце зручним, тоді давайте подивимося, де ще ви можете працювати. Перше – підвіконня. Підвіконня може бути столом. Друге – дуже гарним вашим кабінетом може стати балкон.
балкон, який, звісно, треба, щоб він став теплим, треба вкласти гроші, але оскільки ковід, на жаль, це не швидко, подумайте, може ви там зробите гарне робоче місце. Знаєте, я бачила цікаві варіанти, коли люди знаходили можливість у шафах, у кладовках робити робочі місця. Можливо, так. Зараз дуже модні меблі, трансформери, які складаються, які змінюють форму. Можна подумати про це. Головне, щоб вам було зручно. Я люблю дивитися у вікно, коли працюю. Тому для мене ідеальне місце біля вікна, місце на балконі. Ви вибираєте самі. Ідеально працювати в кабінеті. Як не згадати професора Преображенського, який мав 7 кімнат і хотів би 8 мати під бібліотеку. Для нас ідеально мати кабінет. Кабінет для нашої праці. Чому? Тому що кабінет – це структурована для роботи, це структурований для роботи простір. Це простір, в який ви входите, зачиняєте двері. До речі, балкон – це теж супер. Він майже кабінет, але маленький. Ви зачиняєте двері і ви на роботі. Ви ходите і ви вдома. Якщо є хоча б маленька можливість зробити кабінет, робіть його, не вагайтеся. Ще можна розміщувати робочий стіл в спальні, в кухні, але я вважаю, це поганий вихід. Поганий. Чому? Якщо ви, і у вас настільки маленьке приміщення, що ви не можете там розмістити свого робочого столу, і ваш робочий стіл великий, м'який, і ви працюєте на ньому лежачи, знаєте, я би сказала так, Х'юстон, у нас є велика проблема. Чому, спитаєте ви? Це ж дуже зручно. Я прокинувся, розплющив очі, і я вже на роботі. Взяв комп'ютер, і я вже працюю. Закрив комп'ютер, я вдома в своєму ліжці. Друзі, наш мозок абсолютно точно має знати, коли він відпочиває, а коли він працює. Точно працювати в власному ліжці, там, де ви відпочиваєте, не робіть цього. Так само не робіть, не працюйте, якщо у вас маленька квартирка і є тільки один стіл кухонний, за яким ви їсте, не працюйте там, де ви їсте. Знов ж таки, по тій самій причині. Якщо ваш мозок знає, що тут ви їсте, йому буде дуже важко переключитися на те, що ви працюєте. І не просто важко, а вам буде важко бути ефективним. Ви будете витрачати досить багато часу на включення в роботу. Що робити в цій ситуації? Слухайте, хоча б поміняйте стілець. Якщо у вас 2 стільці, то тут ви їсте, а ось тут ви працюєте. Принаймні, вирішіть цю проблему хоча б так. Що я вам ще раджу? Обов'язково не забувайте про ваш одяг. Якщо ви навчаєтесь, працюєте, не будьте у домашньому одязі. Перевдягайтеся. Це нам дає можливість мати внутрішню дисципліну і знову ж таки давати імпульси нам самим, що ми на роботі, ми на навчанні. Я переодяглась, я сіла в інше місце, не там, де я їм, не там, де я сплю. Я сіла в інше місце і я працюю. Що можу ще порадити? Дуже важливо, дуже зручно мати 2 акаунта – робочий або навчальний і звичайний. Це просто. Якщо ви навчаєтесь, ви у навчальному,
аккаунті. Там немає соцмереж. Ви себе не знайдете через 3 години у Фейсбуці, в Інстаграмі чи в Телеграмі. Це вам буде допомагати сконцентруватися і виконувати саме те, за чим ви прийшли, да? За чим ви сіли за цей стіл. Я вам хочу дати одну техніку, коли дуже зручно, якщо ви не прив'язані по часу до навчання, якщо ви можете самі регулювати свій час, спробуйте по 45 хвилин концентруватися на якійсь роботі. Коли ви концентруєтесь 45 хвилин, а потім ви можете 1,5 години спокійно відпочивати і займатися будь-чим. Але якщо ви концентруєтесь, ви вимикаєте телефони, мережі, ви займаєтесь тільки тим, чим ви собі вирішили займатися. Таким чином, у вас може бути з 9 годин 3 години, які ви дуже енергійно працюєте, і 6 годин, які ви відпочиваєте. Ви знаєте, дивно в цьому те, що ви зробите значно більше, ніж планували. Спробуйте це. Бажаю вам влаштувати ваше робоче та навчальне місце таким чином, щоб вам було зручно. І обов'язково купуйте крісла не онлайн, купуйте їх вживу. Дякую вам. У мене все. Чекаю, якщо є питання. Марина, дуже вам дякуємо за таку емоційну доповідь. Насправді дуже класно, дуже класні поради. Щодо питань на сьогоднішньому форумі, ми, на жаль, не відповідаємо на питання на цій бліц-сесії, але всі питання ви можете задати у нашому чаті в Zoom, та ми відповімо на них вам потім у своєму пості на Фейсбуці, або писати нам на Фейсбуці, посилання вже є в чаті. Марина, ще раз дякуємо вам. А я передаю слово наступної спікерці Олександрі Озірної, офіс-адміністратор Олександра, майстер української мови та літератури, тютор приватного ліцею «Мир» та автор навчальних посібників. Олександра виступить з нами з темою онлайн-свята в закладі освіти та розповісте про деякі лайфхаки. Тож, Саша, тобі слово. Добрий день, я всіх вітаю, шановних колег та гостей форуму. Мене звати Олександра Озірна. Ще раз представлюся, я офіс-адміністратор, майстер української мови та літератури, т'ютор приватного ліцею «Мир». І сьогодні мій перший виступ на Міжнародному освітньому форумі. Сьогодні 10 грудня, а я дуже добре пам'ятаю 10 березня, коли нам оголосили, що ми йдемо на карантин. Це було рівно 10 місяців тому, і коли я готувала цей виступ, то зрозуміла, що відбулися якісь просто магічні збіги. Сьогодні, 10 грудня, пройшло 10 місяців, як 10 березня нам оголосили, що ми всі йдемо на карантин. Чесно кажучи, ми в ліцеї не дуже здивувалися цьому карантину. Наскільки таких карантинів у нас було раніше, ми сказали, що йдемо на 2 тижні, окей, добре, 2 так 2. Для нашого ліцею в цьому немає нічого незвичайного. Ми постійно підтримуємо наших дітей в різних країнах. Це Палестина, Англія, Німеччина, Польща. Це наші учні, які у нас навчаються на екстернаті. Тобто досвід роботи дистанційно у нас є, і нічого не повинно було принципово помінятися. Директор нас трохи навчила, підказала, як там що, як працює Zoom, демонстрація екрану і тощо за 2-3 дні, і ми абсолютно спокійно перейшли в онлайн. Потім карантин подовжують, потім знову подовжують, а потім взагалі нам кажуть, що ніяких останніх дзвоників, ніяких випускних не буде, настрій десь там просто під плінтусом, і зі мною просто трапився якийсь емоційний локдаун, як зараз модно казати, зі мною, з нашими дітьми, як це без останніх дзвоників, всі чекають, свята, випускний, як, що далі робити.
Ми активно використовуємо в роботі ліцею коучингові технології, а коучинг – це ж в тому числі про святкування результатів, тобто є якийсь процес і він має завершитись. Ми йдемо разом до якогось результату і ці результати відзначаємо. І це святкування взагалі потрібно як і дітям, так і дорослим якось прямо помацати його і зрозуміти, що ось воно відбувається, ось це завершення. В цьому також полягає цінність заходу. Ось чому ще повинен пройти цей захід, перепрошую. І як це не буде останнього дзвоника, як не буде випускного, всі були в шоці, в паніці. І тоді ми просто поступово розуміли, що онлайн та офлайн – це зовсім різні історії, що повне перенесення офлайну в онлайн неможливе, що взагалі не можна скинути в онлайн там 6-7 уроків поспіль. Це взагалі про різне, це про різні підходи, і як уроки, так і свято, останній дзвоник – це ж свято, це також про інший підхід. Тобто, що це має бути, як нагородити дітей, якщо ми святкуємо їх і свої результати, всі чекають нагород за досягнення. У нас є проєкт «Зірка миру», в якому ми завжди нагороджуємо дітей за участь, у нас є проєкт «Мирові чемпіони», це така ж сама історія. І що взагалі ми хотіли зробити? Ми хотіли провести лінійку, але зрозуміли, що якщо всі зараз заспівають пісню, то це буде просто ми спробували, ні, не йде. Якусь сценку спробували там влаштувати, також не йде. Навіть я дуже добре співаю, я просто суперклас і там завжди на сцені, але я почала співати і мене не чути, або переривається звук, або зум зависає, взагалі повний фол, як то кажуть. І ми сидимо, тестуємо ефір. На наш захід зібралася просто найкраща команда ліцею, щоб спробувати різні варіанти, а в підсумку співати пісню разом не воно, ставити сценку теж не воно, друкувати якісь там, не знаю, паперові грамоти і отак їх показувати випускникам, теж не дуже. А кульки? Як без кульок? Випускний та останній дзвоник без повітряних кульок? Купа питань з різних приводів, і знову те ж саме, спробували одне, не вийшло, спробували інше, теж не виходить, це не заходить. Сіли, видихнули всі разом, зібралися ще раз. І ми зрозуміли, що не можна думати в онлайні так само, як ми думаємо в офлайні. Тобто звичку з офлайну не можна перенести в онлайн. І ми уявили собі, що ось картинка, яку ми хотіли б отримати. Ми вирішили, що хотіли б отримати кіно. Яке буде всім цікаво дивитися, і не можна буде просто відірватися від екранів. І при цьому глядач буде одночасно залучений в це кіно. Тобто кожен учасник процесу нашого останнього дзвоника, нашого випускного, має бути залучений в це кіно. І ми почали писати сценарій фільму. З розбивкою на те, хто в який момент буде говорити, хто в який момент буде включатися. І от буквально ми записували, що тут ми дивимось, тут ми говоримо, тут ми дивимось, тут ми говоримо і так далі. Що ми дивимось? Це або дитяче відео, або там першокласники віршики якісь читають, або це нагородження випускників. У нас відбувалося, взагалі в ліцеї є традиція завжди нагороджувати випускників, тому що у нас школа маленька, приватна, класи маленькі, і тому кожен випускник, кожен учень, як і кожен випускник, у нас просто суперзірка. Його вшановують там по 10-15 хвилин зазвичай, коли це проходить в офлайн, окремо кожен отак от стоїть на сцені, там ледве не в короні, і про нього багато хорошого говорять, і говорять чесно, нічого не вигадуючи, тому що так і є. Тут у нас ще одна ідея виникла. І як ми вирішили ці завдання, що ми використовували? Хочу розказати трохи із того, що прикольно вийшло. Ми поговорили з батьками, вони підтримали нашу ідею, тому що там потрібно було десь відео відзняти, десь фото скинути таємно від дітей, і таке інше. Перше, що ми вирішили,
під час підготовки – це просто кайфанути. Кайфанути від процесу підготовки, від різних завдань, просто зловити кайф від того, що ми взагалі потрапили у цю прикольну віртуальну подорож, кайфанути від спілкування, від емоцій, від нових завдань, взагалі від чогось нового, що ми от сьогодні і зараз робимо. Особливо без всяких очікувань, тому що ніхто насправді не знає, як це має виглядати, тому можна робити так, як вам хочеться. Просто спіймати кайф. Ми так і спілкувалися, ми сміялися, ми жартували жарти, навіть написали пісню про карантин, яку потім відзняли по одному рядку і склеїли в єдине відео. Написали текст, кожен зняв вдома, отак от просто на свій смартфон відео. Ми вирішили, що не будемо там хвилюватися щодо якості зображення, тобто як буде, так буде, ми просто кайфанемо. І це так класно. Якщо згадати, як ми склеювали цю пісню, це, боже мій, просто я сиджу у себе вдома, наш учитель музики Станіслав у себе вдома, мій учень, який, скажімо так, накладав музику на оці вдома відзняті відео у себе вдома, це було просто щось. Це приголомшливі емоції, коли ти хочеш і там круто зробити, і просто вбити всіх одночасно. От, треба сказати, що і діти відгукнулися, і батьки, ми дуже-дуже всім вдячні. В нашому ліцеї завжди команда робота, вона переважає. Також був дуже зворушливий момент, це із нашого особистого теж досвіду, що перш ніж готувати сценарій останнього дзвоника, ми провели і з дітьми, і з вчителями брейншторм онлайн за побажаннями до останнього дзвонику. Потім ми це об'єднали все разом і отримали те, що хотіли. Діти кажуть нам, як це, останній дзвоник і без квітів, ми ж хочемо вчителям подарувати квіти. Ми такі, окей, хочете подарувати, подаруйте. І ви знаєте, вже сьогодні, через півроку, після успішно проведеного нашого останнього дзвоника, випускного, я постійно думаю про те, що наскільки важливо взагалі в сьогоднішньому житті нашому вміти змінювати просто своє ставлення до ситуації. Навіть там при підготовці такого важливого і супервідповідального заходу, як випускний, як останній дзвоник, тому що там буває раз в житті, якщо це випуск зі школи, але ми вирішили, що нашим завданням є просто отримати кайф. І що таке лайфхак? Моя тема звучить онлайн-свято в закладі освіти, деякі лайфхаки. Лайфхак, я спочатку думала, що мені потрібно буде вам, умовно кажучи, накидати якихось там програм, фотошопів, кліпмейкерів, тобто як це все круто і сучасно склеїти і зручно, легко. Потім я зрозуміла, що лайфхак – це ж про життя, і особливо от в нашому випадку, останній дзвоник випускний – це своєрідний підсумок. Бо підсумок – це ж завжди радість, задоволення, з якими дітьми закінчують школу. Взагалі наша школа для дітей, вона задоволення. І навіть будь-який життєвий челендж і для дітей, і для вчителів, ми в ньому беремо участь із задоволенням, от і все. Повертаючись до лайфхаків, хочу поділитися з вами важливими інсайтами для мене особисто і для нашої шкільної команди ліцею «Мир» під час підготовки. Перше, це дуже важливо в такі часи наші сьогоднішні знизити поріг важливості завдання. Тобто не впадати у паніку, а як буде, що скажуть люди, а у мене там погана якість якась на камері, це знизити поріг важливості завдання. Друге – це просто кайфанути від процесу виконання. Ви маєте отримувати щире задоволення і під час процесу, і під час переглядання
проживання результатів. Ще одне – це те, що робити треба, ви можете, ми дуже рекомендуємо робити так, як хочеться, тому що ніхто взагалі не знає, як це має бути, тому що карантин там ще триває, і віртуальний світ, світ віртуальних заходів, він набуває все більшої популярності. Що вам заважає внести якийсь свій внесок у цей розвиток? І важливо використовувати ті ресурси, які у вас вже є. Не вилазити із шкіри, як та змія, щось вишукуючи із дискомфортом для себе. Має бути комфортно, тому що у нас дуже багато ресурсів. Просто потрібно отак вийти із коробки, подивитися на ситуацію трохи збоку, подивитися просто як на абсолютно іншу ситуацію, на цю, і тоді я впевнена, що щось всередині зміниться. Це знову про коучинг, якби ми знімали фільм, інтерактивний фільм такий собі, в який би ми хотіли поставити там паузу і поговорити з глядачем про щось, то як би це виглядало? Ми так і зробили в нашому ліцеї, і це саме ті лайфхаки, інсайти наші, з якими я хотіла дуже з вами поділитися. Це лайфхаки не про програмки, а про саме життя, це про гнучкість, про адаптивність, і цьому можна навчитися. Я сама в такій паніці була, як згадаю про цю пісню, взагалі про цей останній дзвоник, і нічого, змінили ставлення, там щось продумали, брейншторм, і все окей. Отже, головний лайфхак мого сьогоднішнього виступу, що всього можна навчитися. І я дуже сподіваюся, що мій виступ відгукнувся багатьом, бо це набагато глибше і ширше, ніж просто онлайн-свято і лайфхаки. Це про ставлення до життя на прикладі одного свята. І, звичайно, про реалізацію концепції нашої школи всіма учасниками роботи. Я дуже дякую за запрошення виступити на форумі. Я сподіваюся, що була для вас корисною. Завітайте обов'язково на виставку в будь-який зручний для вас час. Будьте здорові! Саша, дякуємо. Дякуємо за виступ. Я сподіваюся, ми зустрінемося з тобою знов на наступному форумі. Та я рада презентувати вам наступну спікерку нашого форуму, спікерка Дар'я. Дар'я – сертифікований тренер з йоги та емоційного інтелекту, також майстер фізичної культури та здорового життя в приватному ліцеї «Мир». Круто! Дар'я сьогодні виступить з нами з темою «Віртуальна фізкультура. Цікаві та корисні вправи». Я передаю вам слово та нагадую, що у вас лише 15 хвилин. Здравствуйте, представлюсь еще раз. Я Дарья Баздарева, я мастер физкультуры в лицее «Мир», и я сертифицированный преподаватель йоги. И так как тема моя «Цікаві вправи», я хочу начать сразу же с них, то есть не томить вас ожиданием. Многие из вас уже очень долго сидят сегодня за столом, у кого-то он удобный, у кого-то не очень, мы уже услышали лайфхаки, как сделать его более удобным. Но я еще, помимо удобства, хочу, чтобы вы все-таки двигались. Поэтому подготовьте свои ручки, мы начнем с пальчиковой гимнастики. Просто разотрем, согреем ладони, которые сидят у вас здесь, скучают, пока вы работаете своей головой. И хорошенечко растираем, согреваем. Согрели, отлично. Теперь прижимаем ладони, крепко прижимаем. И приветствуем пальчик друг дружку по 2 раза, 2 хлопка. И делаем по 2 хлопка. Разрабатываем наши пальцы, создаем новые нейронные связи, которые вас не только отвлекут от работы, но еще и помогут лучше думать головой. А теперь делаем такие пальчиковые обнимашки. В одну сторону и в другую. Отлично. Надеюсь, у всех получается. Вот. Ну и сейчас переходим немножко к более сложному заданию. Надеюсь, вы размялись. И мы соединяем мизинец и большой палец на 2 руках. Мизинец и большой палец. И меняем сразу поочередно на одной руке и на другой.
Хорошо. Теперь большой палец соединяем с безымянным. Большой, безымянный, большой, безымянный, большой, средний, большой, средний, большой, средний и большой указательный, большой указательный. И теперь ускоряемся, идем поочередно и совмещаем. Каждый делает в комфортном для себя темпе. И делаем вот такую вот пальчиковую гимнастику. Я вас не вижу, надеюсь, там все делают и у всех получается. Хорошо, отлично, расслабили руки, потрясли. Что там печально? Надеюсь, все хорошо. И теперь попробуем такую вот делать зайчики и лисички. Продолжим с такой гимнастикой. Делаем зайчика на одной руке, на другой лисичку. И пробуем поменять местами. Здесь зайчики, а здесь лисички. Если сложно, если путаются руки, то делаем на одной руке. Меняем зайчика и лисичку. Как, я надеюсь, что там все делают и у всех получается. И на левой руке тоже лисичка и зайчик. Хорошо. И соединяем вместе. Лисичка, зайчик. Пробуем делать на двух руках. Не хватает еще веселой музыки какой-то. Хорошо, отлично. Потерли ручки свои. Продолжим. И моя такая вот история, которая для всех знакома, начало дистанционного обучения. И что делать, что давать детям, как с ними заниматься, как сделать это все веселее. Вот одна из сторон это была как раз пальчиковая гимнастика, чтобы развлечь детей. И да, вот это подсказывает, действительно синхронизируется у нас оба полушария, когда мы работаем двумя руками, когда мы работаем асинхронно, и новые нейронные связи появляются. Вот. И помимо того, что сделать интересным занятие для детей, необходимо еще, вот такая главная моя мысль была, главная моя задача была и переживание вот все вместе, это то, что дети, как и взрослые в том числе, сидят целый день за компьютером. То есть у детей с утра у них уроки, потом они делают домашнее задание, потом они, возможно, играют на компьютере со своими одноклассниками и сидят весь день за компьютером. В связи с карантином прогулок особо нет, выходов никаких нет. Дай бог, есть проветривание, проветривают как надо. Но постоянно человек сидит, также и взрослый, он все время сидит за компьютером. Какая у него активность? Никакая. Вообще, ну, никакой. То есть ты можешь принести себе с утра сюда чай, воду, бутерброд, и можно просидеть здесь целый день, решая свои задачи. Но наступает момент, когда начинает болеть спина или шея. И тут, конечно же, продуктивной работы быть не может. А что касается детей, у них могут начаться сколиозы из-за вот такого вот сидения какого-то. Плюс все мы сидим вот так вот с головой, выдвинутой вперед. И у нас у всех рано или поздно начинает болеть спина и шея. То есть главная моя задача была сделать так, чтобы не болела спина и шея, чтобы человек чувствовал себя здоровым. То есть хоть это ребенок, хоть это взрослый, это и меня касается, я также могу сидеть за компьютером целый день. То есть касается вот просто, знаете, хорошего ощущения себя в своем теле, потому что когда мы чувствуем себя плохо в своем теле, наша голова тоже полноценно работать не может. То есть все взаимосвязано. И поэтому нужно работать со своим телом, это очень важно. Очень важно делать зарядку утреннюю, хотя бы даже 5 минут. И также важно делать перерыв какой-то там посреди рабочего своего дня, например, в обед, перед обедом, и для того, чтобы сделать небольшую зарядку.
Я предлагаю вам сейчас как раз ее сделать, для того, чтобы немножко тоже вы могли свою спину и шею порадовать и отвлечь. Итак, очень важно, чтобы упражнения были простыми, потому что когда упражнения сложные, выполнение их, человек, который их дает, да, я не могу вас скорректировать. Поэтому я буду давать максимально простые, понятные, и буду стараться объяснить максимально понятно, как выполнять. Я думаю, что сейчас все сидят, пожалуйста, сядьте ровно, плечики назад, руки можно опустить вниз. Если у вас есть где упереться, то можно упереться руками. Грудную клетку выталкиваем вперед и вверх, лопатки стремятся соединиться. Здесь очень важно шею вот так вот не выталкивать. Шею мы, наоборот, вдавливаем, подбородок вдавливаем в шею, даже формируя такой второй подбородочек. То есть вот. У нас здесь проходит ось, и мы как будто бы марионетки представляем ниточку, за которую нас вытягивают с макушки. То есть у нас такая вот ось, прямая ось от копчика до макушки. Пресс у нас в тонусе, и прогиб в пояснице такой комфортный, естественный. И уже из этого положения вдавленного подбородка, плечей назад, ровной спины мы поворачиваем влево и вправо. Надеюсь, вы поворачиваете со мной, выполняя все указания. Выталкиваем все время грудную клетку вперед, плечи назад уводим, удерживаем положение спины ровной. Хорошо. Теперь наклоны. Из этого же положения вдавленного подбородка в шею, вот так вот мы не задираем, вдавливаем. Это может быть не очень эстетично, но это правильно. Наклоняем и стараемся мягко усиливать наклон. Отлично. Теперь наклоняем голову вперед и возвращаем в центральное положение. Вперед и в центральное. Опять же таки, не поднимая подбородок. Плечики назад. Грудную клетку выталкиваем вперед. В пояснице не перепрогибаемся. Живот у нас в тонусе. Хорошо. А теперь голову назад. И возвращаем назад, как будто бы надеваем капюшон на голову. Назад и возвращаем. И еще разочек. Отлично. Удерживая спину прямой, плечики внизу, грудь выталкиваем, поддерживаем шею руками. Это для того, чтобы вы почувствовали движение. И будем делать круговые движения, но только вращаем мы, работаем только верхней частью шеи. А остальное мы помогаем, удерживаем руками, удерживая при этом ровную спину. И начинаем с небольшой амплитуды, постепенно ее увеличиваем. И в обратную сторону, теперь с большой амплитудой, постепенно ее уменьшая. Хорошо, отлично. Вот мы размяли шею. Теперь мы начинаем круговые движения в плечах. Стараемся здесь сделать максимальную амплитуду. Тянемся плечами к ушам, прям хорошенько проминаем. И увеличиваем, можем руки присогнуть, делаем прям такие круги уже с присогнутыми руками, чтобы вы не ударились об стол. Если необходимо, можно немного подвинуться назад. Я уже цепляю тут что-то. И в обратную сторону. Думаю, ваша спина вам скажет спасибо вместе с шеей. И при этом еще очень хорошо улыбаться. Хорошо, отлично. Теперь, я не знаю, там, где вы сидите, можно повернуться немного боком, чтобы у вас было свободное место. И мы, вот я пристану, соединяем руки в замочек, соединяем, выталкивая грудную клетку. Если не получается соединить, просто тянемся в ту сторону, чтобы соединить, и выталкиваем грудную клетку. Это вдох у нас. А на выдохе мы округляем спину
и прям всю спину выталкиваем вот здесь, вот вся спина, весь позвоночник выталкиваем. Противопоказаний здесь в этих упражнениях нет. Вдох, если правильно выполнять так, как я рассказываю. Вдох и выдох. Поэтому я большое внимание уделила шее, чтобы было понятно, то есть вот по-другому делать могут быть противопоказания, так как я рассказываю, не должно быть. Но если есть сомнения, то нужно обращаться к специалисту, заниматься с ним вместе. И выдох, округляемся. Вдох и выдох. Отлично. Немного еще с запястьями поработаем. Круговые движения в запястьях стараемся делать с силой. Не просто вот быстро, а с силой проворачиваем, как будто бы в какой-то такой густой массе. Нам нужно ее прям перемешать вот с таким ощущением. И в другую сторону. Отлично. Спасибо всем, что сделали со мной разминку. Надеюсь, она была вам полезна. Надеюсь, что вы немного взбодрились, и ваша спина будет и шея рады. Конечно же, очень важна активность не только в верхней части, а везде. То есть нам нужно разминать и стопы, и ноги, колени, то есть таз. Все это у нас участвует. Нам нужно растягивать заднюю поверхность бедер, которая тоже помогает держать наш позвоночник ровным, в ровном положении. То есть есть очень много нюансов, очень много чего нужно делать. Я об этом всем расскажу на вебинаре, информация о котором будет в анонсах на сайте, поэтому проверяйте, смотрите, кому интересно, проведем вебинар и сделаем для вас полноценную зарядку за рабочим столом, и я надеюсь, что вы будете здоровы и продуктивны. Большое спасибо за то, что предоставили мне такую честь выступать на этом образовательном форуме. Мне очень приятно делиться своими знаниями, и очень хочется, чтобы люди были здоровы, крепкие и счастливые. Спасибо большое. Дар'я, дякуємо вам. Ми тут всією командою робили ці вправи. Насправді дуже корисно. Взяли собі на запам'ятування та будемо робити в офісі. Сподіваюся. Дякую ще раз. Передаю слово наступній спікерці. Маргарита, ви до нас приєдналися. Це дуже чудово. Наступна наша спікерка Маргарита Калюжна, співзасновник освітнього 3D-хабу, директор Львівської приватної школи «Школа дружня до дитини» та вчителька англійської мови. Сьогодні виступить з темою «Навчаємось дистанційно» та порадить корисні ресурси з власного досвіду. Маргарита сьогодні презентує нам свою презентацію. Тому я передаю вам слово, Маргарита, та бажаю успіху. Добрий день, дуже дякую. Рада вітати всіх учасників. І за темою мого сьогоднішнього короткого виступу хотіла поділитися власним досвідом з тим, з чим, власне, зіштовхнулися під час дистанційного навчання, власне кажучи, більше правдиво назвати його віддаленим навчанням в кризових умовах, саме особисто ми. Перше, взагалі, мої загальні рекомендації, це коли ми досліджуємо цифрові ресурси, які б хотіли впровадити під час свого уроку, під час своєї освітньої діяльності, то ми завжди маємо чітко бачити, де доцільно їх впровадити, тобто з якою певною метою. Тому що зараз є дві тенденції. Тенденція перша – це те, що вчитель потребує таких ресурсів цифрових, щоб, можливо, візуалізувати контент свого уроку, а з іншого боку є дуже багато організацій, корпорацій, які пропонують такі ресурси. І справа в тому, що вони мають, ці два шляхи, дві течії мають зійтися в тому, щоб розуміти саме
де точково їх впровадити. Тобто вчитель чітко бачить, що під час якого етапу уроку він може застосувати той чи інший інструмент, а розробник має запропонувати цю ідею, що от саме тут цей інструмент, що він розробив, буде доречним для використання. І це має бути саме в контексті змісту уроку. Тобто не просто там прив'язка, що це можна використати, наприклад, подкастинг, як інструмент, а де саме він буде доречним. І тому завжди рекомендують, як для вчителя, я позначила в своїй презентації, якби ключовий момент, я як вчитель, я бачу ці елементи, ці потреби свої відчуваю, що мені потрібно, але також я маю розуміти, що я взаємозалежу. Я взаємозалежу від учня, від своїх колег, тобто в цілому це буде школа, і взаємозалежу від батьків. І ця взаємозалежність, вона яким чином може викристалізовуватися. Як учень, який швидко адаптується, про що сьогодні дуже багато було сказано всіма учасниками, який є дуже гнучким, він скоріше швидко буде розуміти, як застосувати цифрові ресурси, що пропонує вчитель, і це можна використати на свою допомогу. Тобто інколи буває, наприклад, коли я розпочинала працювати з Майнкрафтом, я не була достатньо впевнена в деяких моментах його саме технічних можливостях, як я можу з ним працювати. Але учні були більш свідомі в тому, і вони вже допомагали мені застосовувати інструмент Майнкрафт. Також на початку це було і з впровадженням, наприклад, робототехніки. Тобто застосувати, захопити учня діяльністю саме за допомогою цифрових ресурсів – це одне з завдань вчителя. Як буде вчиняти колега моя, це теж дуже важливо. Чому? Тому що для неї, можливо, буде цікавим, наприклад, не Майнкрафт і робототехніка під час уроку, а, можливо, той же подкастинг, можливо, це буде інтерактивна стимуляція. Тобто інші цифрові ресурси, які бачить вчитель іншого предмету доречними під час свого уроку. І тоді виходить, що ці взаємозв'язки, вони можуть дуже різнитися. Тобто такі цифрові ресурси все більше і більше розширюються. Тобто їх список, який ми будемо пропонувати учневі, буде дуже великий. І тут важливо розуміти позицію батьків, тому що батьки на даний момент, особливо під час весни, було дуже багато відгуків від того, що цифрових ресурсів кожен вчитель пропонує дуже багато. І якщо урок у дитини розпочинається дистанційно, наприклад, там з 9 триває до 13:00, цей проміжок часу будуть певні уроки. Там, наприклад, математика, англійська, фізика, фізкультура, то, відповідно, кожен вчитель буде пропонувати математика, один такий цифровий ресурс, це в кращому випадку один. Інший вчитель буде пропонувати інші цифрові ресурси, і тобто це дуже багато. І були такі, наприклад, коментарі від батьків, що якщо дитина працює з гаджету певного, тобто не стаціонарного комп'ютера, що немає тої бази даних для збереження. Тобто не вистачає пам'яті просто, щоб зберегти ці програми на тих гаджетах, і не вистачає, дитині, особливо молодшого віку, самостійності, щоб вчасно перемикатися з одного ресурсу цифрового до іншого. І тому ми це також маємо враховувати. І в цілому тоді це все спрямовується на школу, тому що школа має єдину концепцію впровадження цифрових ресурсів під час дистанційного навчання взагалі в цілому, то вона має це розробляти з таке положення для школи, в якому просто потрібно прописати і чітко зазначити, що є єдина навчальна мережа, якою можна користуватися. Зараз найбільше рекламують G Suite, там Microsoft Office 365, Moodle, тощо. І відповідно потім ми маємо просто зменшити або звузити
ті цифрові ресурси, які протягом певного проміжку часу можуть використовуватися вчителями. І тут є також така, от, знаєте, як зворотня сторона медалі, з тим, що, наприклад, ми зіштовхнулися. У нас також батьки звертаються з проханням, щоб було уніфіковано ось ці цифрові ресурси. І, відповідно, в мене особисто виникає таке питання, що ми говоримо про персоналізацію для дитини, тобто завдання і все, що ми вивчаємо. Ми маємо врахувати особливості, індивідуальність, перепрошую, кожної дитини. В той же час і кожен вчитель, він також є певною особистістю, тобто є особистість, у якої є своє бачення. І тут є ось такий, має бути дотримано певний баланс між тим, що ми розуміємо, що для дитини потрібно все ж таки певний час і розуміння тих же інструкцій для того, щоб переключатися з одного цифрового ресурсу на інший, а для батьків, від батьків ми просимо підтримки, а для вчителя він має також відобразити свою творчість. І тому у цей баланс ми маємо чітко дотримуватися протягом дистанційного освіти особливо. І також маємо зараз актуальним стає питання інтернет-безпеки і особливо кібербезпеки. Ми починаємо вчити і досліджуємо це питання, тому що акаунти і можуть бути зламані, і можуть бути виникати багато питань з точки зору безпеки. Тобто це має бути і провайдер, якому ви довіряєте, і захищені лінії подачі інформації, тощо. Ми, в свою чергу, проводили наступним чином. Ми робили на початку таке опитування серед вчителів, щоб вони просто прописали і додали всі інструменти, з якими вони працюють. І вже протягом певного часу ми їх проаналізували, за якими інструментами вони працюють. Виявилося, що найбільше популярний у нас це YouTube-канали, тобто це перегляд коротких відео за різними темами уроків, і потім для ідей, які б брали вчителі для того, щоб безпосередньо дітям запропонувати певні завдання на відтворення того, що вони вчили під час уроку, це у нас виявився Pinterest. Тобто ось такі два самих таких популярних серед викладачів виявилися цифрових ресурси. Також ми розподіляли їх за різними предметами. Для англійської мови молодшої, наприклад, це був British Council, для математики брали GeoGebra, також для, відповідно, під час уроків інформатики це програмка Code.org, і опитування найбільше все ж таки подобалося це розробки на урок. Відповідно, вже там є готові такі зразки для тестування, дуже користувалися великим попитом. Ну і, власне, ті, що розробляли, це, відповідно, quizzes, також використовували learning apps. Тобто такі от у нас були аналіз, і ми таким чином також пропонували батькам, щоб вони знали, до яких джерел, до яких цифрових ресурсів будуть долучатися діти під час уроку. Ну і, відповідно, з тим ми працювали. Зі свого власного досвіду, тобто те, що я особисто найбільше використовувала під час дистанційного навчання, це 3 ресурси. Це був ресурс Loom, тобто це додаток, який можна встановити на десктоп-комп'ютер. Він дозволяє робити запис, скріншот того, що відбувається на екрані. Найчастіше, наприклад, я його використовувала, коли мені було потрібно зробити певну інструкцію і записати, як заходити, як долучатися, як працює Teams, як працює Zoom. Тобто ось такого плану ми використовували. І також дуже важливо було показати, як користуватися календарем в Офісі 365, в чому він схожий з Teams, в чому різниця і як ці нюанси виглядають з точки зору учня і з точки зору вчителя. Тобто там також є такі особливості. Тобто Loom більше для того, потрібно щось
візуалізувати, пояснити колегам, учням, то рекомендую Loom. І з аккаунту ви одразу можете будь-що записати власне з вашим відео, як на даний момент у вас відображається моє обличчя, відповідно там можна його також приховати і у вас буде лише запис екрану. І використовувала телеграм-канали, тобто це була дуже дієва така комунікація під час дистанційного навчання, якщо щось всі на зв'язку, щось трапляється і в режимі одразу умовного онлайнового часу, тому що там затримка може бути 2-3 хвилини, можливо, не одразу все прочитаєш і одразу можеш прийняти рішення і дати відповідь, то ось телеграм-канал якраз був тими каналами спілкування, які ми дозволяли дуже швидко реагувати і на потреби батьків, і відповідно на потреби вчителів, і також то проводити свої такі внутрішні, як сьогодні ділилися, що організовували онлайн-свята. От у нас таке відбувалося в телеграм-каналі. І контроль дуже важливий був для мене особисто, розуміння, хто долучається до уроків, хто переглядає клас OneNote, як діти працюють, то тут найчастіше я використовувала це додаток до Офісу 365, Офіс Delve. Він відображає, якщо ви заходите і маєте для освітнього закладу Офіс 365, ви натискаєте Delve, відповідно, яким чином він працює, що ви можете бачити, хто працював з яким документом, хто його просто переглядав, хто останній долучався, хто його редагував. І там у вас відкривається така картинка, коли ви можете зайти, що ви повністю бачите, останній документ переглядали там Катя, і вона зробила то-то, то-то, або просто переглянула, не редагувала. Потім у вас всі документи, до яких ви даєте, вони ваші власні, ви дали доступ, і ви можете чітко то побачити. Це дозволяє аналізувати активність ваших як співробітників, колег, так і, відповідно, учнів. Тобто дуже чітка така структура і аналізу, який може говорити, чи долучалися діти, читали, чи вони просто переглядали. Тобто дієвий такий коментар можна надати і учневі, і колезі, ну і відповідно батькам. Дуже вам дякую за увагу. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Якщо у вас є питання, то, будь ласка, чекаю. Дякуємо вам, Маргарита, за дуже круті ресурси. Ми насправді використовуємо декілька із них у своїй командній роботі та роботі з медіа, тому дякуємо ще раз. Та я хочу представити вам наступну спікерку Олександру Войчишин. Олександра – директорка Державної гімназії Microsoft Showcase School та eTwinning School, вчителька англійської мови, вчитель-експерт та тренер освітніх програм Microsoft. Сьогодні Олександра виступить з нами з темою «Успішний директор, успішна школа за будь-яких обставин». Я передаю вам слово та бажаю успіхів. Вітання всім колегам-освітянам, учасникам міжнародного форуму, в якому я колись брала участь в очній формі, оскільки були кращі можливості, не було цих зараз проблем з пандемією. Отже, справді, я сьогодні хочу представити досвід і свій власний, і досвід свого колективу. Для цього я повинна зараз поділитися з вами своїм екраном і продемонструвати наші досягнення. Якщо зараз видно, Дар'я, видно? Добре зараз? Тоді я можу продовжити свій виступ. Отже, так, мене звати Олександра Войчишин, директор Заліщицької державної гімназії. І наша школа вже впродовж багато років впроваджує успішно і ефективно технології Microsoft. Тому на сьогоднішній день ми в Україні разом з Херсонською гімназією є єдиними школами-гімназіями, які входять в спільноту Microsoft Showcase Schools, показових або зразкових шкіл Microsoft. Чим ми дуже-дуже пишаємося, адже це заслуга багаторічна нашого колективу, який є високопрофесійним, який є високомотивованим і вміють також заохочувати і залучати дітей
учнів, вихованців наших до навчання, до отримання задоволення від процесу навчання і отримання знань і навичок, які так потрібні тепер в 21 столітті. Крім того, як зазначила ведуча, ми Microsoft Showcase School, ми ще і Twinning школа також. Це визнання, знову ж таки, надається тим школам, де команда вчителів працює з партнерами з Європи на онлайн-платформі і разом з своїми учнями працюємо над багатьма проектами різного спрямування. Оскільки вони є успішними, і як результат ми отримуємо цю нагороду вже вдруге, тому що вдруге воно справді і вручається, нагороджується закладам освіти не тільки в Україні, але й Європи. Зокрема, пишаємося знову ж цими досягненнями. Заклад, який... Запрошую. Так. Але у вас якась неполадка зі звуком та щось піщить. От саме зараз. Можливо, щось там... У мене абсолютна тиша. Я не можу сказати, в чому проблема. А зараз як? Ну, вже краще. Дякую. Дякую. Добре, дякую, але то щось, певно, таке технічне, яке від мене не залежить, і також і від вас. Вибачте, будь ласка, можливо, ви знали про це. Окей, продовжуйте, будь ласка. Добре, так. Отже, ми залюбки ділимося своїми напрацюванням і своїм досвідом з колегами не тільки з України, але й з цілого світу, адже є ще і співпрацюємо з Корпусом миру в Україні, яка так чисельно представлена в нашій гімназії, оскільки ми ще з вчителем англійської мови Іриною Зіною Лучин, а також з волонтером Емілем Гейблом проводили неодноразові Camp Lead, такі навчальні табори літні для викладачів англійської мови. І воно дуже стало популярним, ця подія. Звичайно, вона проводилася в очному режимі, але зараз ми маємо продовження з представниками Корпусу миру онлайн і спільно з волонтером проводимо фінансову грамотність для того, щоб і в цей період нелегкий учні отримували якісний доступ до якісної освіти. Так, щодо такої трансформаційної рамки освітньої для закладів освіти, з нею можна познайомитися, пройшовши онлайн-курси на платформі Microsoft education.microsoft.com, саме з 4 напрямків, які співзвучними з тими напрямками, які пропонує тепер абетка для директора школи. Багато знайомі, можливо, і всі вже знайомі з цією абеткою, використовують для впровадження саме цих питань забезпечення якості освіти. І так, це є і сучасне викладання, і навчання, і в нас навчаються всі, адже ми спільнота всіх тих, хто навчається і навчаємося впродовж життя. Дуже корисним інструментом я вважаю шкільне опитування Microsoft для закладів освіти, які можуть пройти будь-які установи, які бажають. І знову ж таки з 2013 року, ще задовго до абетки, ще задовго до цього всього розуміння, опитування і дослідження, і моніторингу викладання, ми пройшли ось це опитування з тим, щоб побачити, який рівень інноваційного викладання і навчання є в нас в гімназії, що дало потім можливість врахувати ці всі результати для подальшого планування нашої роботи, для конкретнішої місії нашого закладу, щоб вона була визначена, і для досягнення тих SMART goals, так званих розумних цілей. Вони мають бути конкретними, мають бути вимірювальними, мають бути справді відповідними до умов і до сучасних запитів, які є в суспільстві. Втричі проходивши такі опитування від Microsoft в 13-му, 17-му, 19-му році, скажу, що справді варто, тому що саме в 3 напрямках ви потім бачите результат. Перше – це педагогіка, яка спрямована на учня. Наступний – це так би особистісно орієнтований підхід. Далі навчання за межами класу, адже тепер ми всі розуміємо ще як, що навчаються діти не лише в класі, а навчання продовжується за його межами. І чим більше ми таких зможемо
запропонувати нашим учням можливостей, це віртуальні екскурсії, це відвідування онлайн-музеїв, це є зустрічі з письменниками дитячими, які можуть справді відповісти на всі питання, які цікавлять читачів юних. Тому це безцінний досвід, і я настійно рекомендую проходити такі опитування. Можна і свої створювати опитувальники, звичайно, використовуючи Microsoft Forms. І третій блок, напрямок, це було ІКТ використання технологій у навчанні і викладанні. Так, в нас розгорнута хмара Office 365 з 2012 року. І дуже зручно мені як адміністратору, і моїм заступникам, і вчителям, головам методоб'єднань зустрічатися. І це ще раз було підтвердженням цього ефективного рішення, якісного, під час початку навчання дистанційного ще з березня місяця. І засідання атестаційної комісії, а також зустріч з головами методоб'єднань, для того, щоб ми могли промоніторити, опитати, як відбувається це навчання, що нам потрібно покращити, які умови ще зробити доступнішими для кожного здобувача освіти. І з батьками також онлайн-зустрічі проводилися в Teams. Тобто Teams – це той інструмент, той центр цифровий, який допомагає і містить в собі рішення, які допомагають і проводити відеоуроки, а також розміщувати матеріали, можна оцінювати, можна також працювати спільно над проектами, незалежно ми онлайн чи ми в офлайн, це все є можливим саме в такий спосіб. І ось на світлині бачимо представників України на семінарі, який відбувався в минулому році в Талліні, разом з представником Microsoft в освіті від України, Ніною Кутузовою. Також колеги, я бачила сьогодні також присутні на нашому сьогоднішній вечірній зустрічі Олену Сфінку, вітаю також і Маргариту Калюжну, з якими ми знайомі саме завдяки Microsoft. Отже, тут ще раз ви бачите на слайді, як групи, як команди можна сформувати, як опитування провести, що саме, які питання обговорювалися. Бачите, щодо самоосвіти 31 респондент дав відповідь, щодо участі у вебінарах онлайн. Тобто в нас це вже давно поставлено на таку основу, що це просто вимога часу, це є бажання вчителя самовдосконалюватись і тим набутим досвідом ділитися з колегами. Для того, щоб справді краще ми комунікували і краще виховували тих дітей, які б теж вміли і працювати в команді, і відстоювати свою думку, навіть якщо вона не схожа з думкою його однокласників. Пам'ятати, що інколи немає єдиної правильної відповіді, інколи їх є декілька, але треба вибрати найраціональніший, найоптимальніший варіант і брати це все до уваги. Щодо дистанційного та віддаленого навчання, Microsoft, якщо ви пройдете за цим покликанням дистанційне та віддалене навчання, або просто ведете дистанційне та віддалене навчання, Microsoft, ви знайдете переклад українською мовою саме тих питань, які вас цікавлять. Це для вчителів середніх шкіл, для керівників закладів освіти, також для керівників вищих закладів освіти, можливо, навіть і для студентів, якщо їх зацікавить. Зайшовши за покликанням, ви можете більше дізнатися українською мовою. На англійській платформі, англійська версія має навіть ще більше, український варіант ще не містить таких порад роботи з батьками, але ви бачите зараз флаєр праворуч на слайді, де можна ознайомитися, як підготувати навчальне середовище, освітнє середовище, як працювати з Teams, де батьки можуть теж допомагати своїм дітям, якщо вони ще менші, їм складніше в домашніх умовах це можливо засвоїти. Тому ось такі ресурси, інструменти. Щодо Офісу 35-го я згадала, Майнкрафт говорила Маргарита Калюжна, теж у нас є гурток робототехніки, де діти використовують Майнкрафт і хваляться своїми досягненнями, а в них є неабиякі створення віртуальної подорожі замком, фортецею в Хотині і з різними квестами, які повинні інші відвідувачі того віртуальної фортеці пройти. Тобто це все надзвичайно цікаво, і діти вирішують от якраз виклики або
питання, проблеми, які є зараз, і вони з ними справляються. Flipgrid – надзвичайно цікавий інструмент, якщо хтось не користувався ще, то дуже раджу. Чи під час дистанційного навчання, чи під час проведення підсумків якогось проекту, над яким працює клас, група, вчительство, я більше працювала з класом, тому тут є можливість виставити свою думку, відео, прямо записуючи її, і воно там залишається. І скільки буде бажаючих подискутувати на цю тему чи відповісти, воно все записується все в одному місці, на одній платформі. Ви тільки даєте дітям чи учасникам покликання, або ж навіть QR-код, який щитується, і діти потрапляють відразу туди, де можна якраз це все в прямому ефірі і виконати. Наступний слайд демонструє якраз, як я з учнями на уроках англійської мови, я ще ж і вчитель англійської мови, як Oxford University Press допомагає своїми комплексами, так, навчальними, і є онлайн-підручники, які можна теж, зареєструвавшись і маючи відповідний код, використовувати електронний підручник. Це не є PDF-версія, це електронний підручник з інтерактивними вправами, які можна і ми використовували під час дистанційного навчання. А ще я раніше згадувала, що Oxford University Press під час першої хвилі дистанційного навчання навесні і влітку давала безкоштовно, безлімітний доступ до матеріалів, так само як читання книг художніх, так само і до таких підручників онлайн. Було теж з їхньої сторони дуже гарний жест, щедрий жест. Так, тут на цьому слайді ви бачите нашу співпрацю з Корпусом миру в Україні, з представниками. Також рекомендую поцікавитися програмою Level Up Village, адже вона не тільки для сільських шкіл, та взагалі не для сільських шкіл, а для тих всіх, хто хоче співпрацювати на цій платформі з іншими школами з Америки. STEM-напрямок переважає в цій програмі, де діти також знайомляться з глобальними цілями сталого розвитку, розуміють їх, досліджують, як можна справді і локальні проблеми, і глобальні вирішувати спільно, створюючи потім як продукт якийсь парк, культурний парк, де би, власне, вирішувалися ці проблеми. І твінінг-платформа відома, якщо не кожен ще долучився, це не обов'язково має бути вчитель іноземної мови, англійської, німецької, польської, іспанської, французької, це навіть може бути математики, вчитель української мови. У нас в гімназії нас 6, які вчителі не іноземні мовники, але працюють в цій програмі і доволі успішно. HMC-програма також, ми маємо випускників цієї програми, переможців з гімназії, і саме в нашій гімназії проводиться перший відбірковий тур для 3 областей – Тернопільської, Івано-Франківської і Чернівецької. В цьому році ми дистанційно проводили перший тур, оскільки так, треба було написати есе, і все це теж дистанційне навчання, можливості сучасних технологій дозволяють нам це зробити все без проблем, цікаво і захоплююче. Про програму Skype в класі, тепер вона називається Global Learning Collaboration, і саме кожного року в листопаді проводяться такі скайп-атони, де протягом 2 днів будь-який клас, вчитель може зустрітися з іншим класом, можна провести спільний урок, домовившись вчитель, можна програти онлайн-гру Mystery Skype, дізнатися, ставлячи запитання команда команді, звідки ви, але не ставлячи конкретні питання, а тільки ті, що потребують відповідь так чи ні. І в такий спосіб можна знайти справді країну, місто, школу, з якою спілкуються діти в даний час. В цьому ж році це була унікальна можливість. Ми були одні з України серед 30 шкіл світу, які мали отакий реально крутий шанс поспілкуватися саме віце-президентом Microsoft, який відповідає за освітній напрямок, з Ентоні Салсіто. Я вам скажу, що ще в 2014 році я Ентоні Салсіто бачила лише на сцені, коли відбувався глобальний форум Microsoft. Потім також ми здаля бачилися на іншому форумі вже в Іспанії. І тільки тепер могли поставити питання і мої діти, і я. Для мене це теж був неабиякий досвід такого спілкування, використовуючи Teams, вже не через Skype, а Teams. Ті діти, які були чи на самоізоляції, чи з певних причин не могли прийти в гімназію, в зал, де проводилася така онлайн-зустріч прямого ефіру з самим Ентоні Салсіто, підкреслю ще раз, що це просто незабутньо. Так, ті могли з дому включатися, адже вони вміють користуватися Teams. І знову ж таки, все є реально, все є можливим, якщо ви прагнете
якщо ви маєте ці мрії, і цих мрій можна досягнути, справді, нехай не цього року, наступного року, через рік, але це може трапитися в будь-якій школі, незалежно від того, як задалеко вона від центру, як задалеко вона від столиці країни, але це є доступно в теперішній час технологій. І наступний слайд. Так, наші вчителі є учасниками різних спільнот освітянських. Це і EdCamp. Ми з EdCamp працюємо тепер, підписали договір про співпрацю в напрямку емоційних навичок, соціально-емоційних навичок. У нас є тут зараз. Це є онлайн-спільнота, взагалі спільнота вчителів англійської мови, і в цьому році ми онлайн долучалися, представники з всього світу, до проведення саме такої події. Також я була і спікером, співорганізатором, перекладачем першої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, яка проводилася при допомозі і Інституту модернізації змісту освіти Галини Коломоєць, а також іншими представниками і від міністерства «Незабутній теж досвід». Тобто, спілкуючись, ми напряму обговорюємо ті питання освітян, які нас всіх зараз турбують, які ми можемо вирішувати, і маємо всі шанси для того, щоб створити краще середовище. Ми говоримо сьогодні про успіх, будь ласка. Саме в цьому році вчитель нашої Заліської державної гімназії Василь Дяків став переможцем премії престижної Global Teacher Prize Ukraine. Крім того, наші вчителі Ольга Панасівна Середюк отримала гран-прі за її урок, який вона онлайн, «Живемо за українською хартією вільної людини». Інша молода вчитель, наша випускниця в минулому, до речі, стала переможцем зараз відбіркового туру «Вчитель року» з української мови та літератури, використання Teams, використання інших платформ для того, щоб охопити кожну дитину і щоб це навчання приносило тільки задоволення. І ось ще один успіх, я вже похвалю, що 2 дні тому прийшов результат конкурсу від Державної служби якості освіти, де потрібно було прописати про внутрішню систему забезпечення якості освіти. Я в ній війшла як директор в 10 топ переможців цього конкурсу. А сьогодні ще приємна подія, прочитала на сайті, що ще сьогодні я дізналася, що і премії Верховної Ради я також нагороджена. Ну так, приємно надзвичайно. Ми всі працюємо командою і вчимо дітей наших працювати ефективно, гідно, відповідально, долучатися до різноманітних проєктів, пробувати свої сили. Навіть якщо в цьому році щось не вдасться, але у вас є досвід, який ви переосмислили, який ви проаналізували і можете рухатися вперед. Отже, всім бажаю творчої співпраці. Сподіваюся, що мій досвід буде корисним іншим. Якщо будуть питання, я з радістю відповім. Не забувайте, онлайн продовжуємо навчатися. education.microsoft.com – це та платформа, де ви можете отримати знання, корисні для вас в даний час. Дякую. Олександре, дякуємо вам. Я рада представити нашу наступну спікерку Ольгу Прокопчук, Educational Manager in Bedroot Academy і кандидат педагогічних наук. Ольга сьогодні виступить з темою «Адаптивний підхід до створення навчальних матеріалів». Я передаю слово вам, Ольга, та ще раз дякую, Олександрі. Дякую. Доброго майже вечора уже всім. Рада бути сьогодні з вами. Приємною несподіванкою було те, що є досить багато колег, саме викладачів англійської мови, я теж серед вас. Але сьогодні буду говорити все ж таки з позиції educational manager, тобто людини, яка займається саме освітніми програмами. І коли я міркувала, про що поговорити сьогодні на нашому заході на форумі, дійшла до тієї думки, що хочеться поділитися якимись думками і власним досвідом про адаптивний підхід до створення навчальних матеріалів і першочергово навіть розповісти, що це таке, якими факторами спричинене використання і актуальність адаптивного підходу, і так трішки поділитися досвідом, який використовуємо ми, зокрема у нас в Bedroot Академії, представницею якої я є. Отже, Bedroot Академія – це є шведсько-українська IT-школа, ми займаємося
займаємося підготовкою фахівців саме для IT-освіти, тобто і навчаємо людей з нуля, даємо їм можливість за 4 місяці по факту отримати нову професію. Також є ще додаткові курси для, скажімо так, покращення себе і прокачки себе вже як спеціаліста. Однозначно, ми є представниками неформального сектору освіти, тому якраз хочеться поділитися тим досвідом і показати, як навіть у неформальному секторі можуть працювати якісь певні речі. От, перед тим, як почати розповідати саме про адаптивний підхід до навчальних матеріалів і чому він працює саме таким чином, хочеться дати декілька фактів саме про IT-галузь, на яку працюємо ми, студентів, до якої ми готуємо. Не буду зачитувати абсолютно всі факти, але от можете бачити їх на екрані, але на чому хочу сфокусувати свою думку. Так, IT-галузь – це не просто голосна фраза, що це галузь, яка розвивається максимально стрімко і швидко в Україні. Ми можемо бачити підтверджено це фактами, тобто якщо 5 років тому у нас в IT-галузі працювало 91 тисяча фахівців, то в 2020-му, тобто всього на рівні 5 років, ми бачимо 185 тисяч. Людей, які працюють там, відповідно, є потреба у людей до навчання, до якихось сертифікацій, до отримання знань саме для цієї галузі. Також можете бачити, теж виділено у мене, теж 2 цифри пов'язані з кількістю людей. Якщо взяти наші технічні вищі навчальні заклади, тобто беру з точки зору державного сектору освіти, загалом це по даних до UA готується в рік приблизно 16 тисяч фахівців, проте галузь як така потребує десь усереднено біля 20 тисяч. Мова йде не тільки про розробників, про будь-яких людей, це і менеджмент, це і HR, тільки залучені саме до IT. Зверніть увагу на останнє твердження з приводу того, що не всі випускники готові працювати в ІТ, тому що ми говоримо першочергово про якісь міжнародні проекти, і не кожен проект, не кожна ІТ-компанія готова взяти до себе саме, скажімо так, таких досить ще сирих і непідготовлених фахівців. Тут насправді досить таке диспутивне питання, і тут можна було би готувати окрему доповідь з цього приводу, але хочеться саме таку як підводку до моєї основної теми доповіді наголосити той фактор, що чому випускники не готові саме одразу після випуску працювати на живих, справжніх, особливо міжнародних проєктах. Що ми бачимо і спостерігаємо, це саме розрив між теоретичними знаннями і десь недостатнє розуміння і недостатній досвід саме використання цих теоретичних знань саме на практиці. Так, далі до цього ще буду сьогодні повертатися. Отже, безперервна освіта, знаємо вже про це давно, знаємо про те, що по факту у нас це поняття і такий майндсет у нас десь, напевно, з 70-х років ще минулого століття існує. Бачила по сьогоднішніх доповідях і у інших кімнатах, і на початку, що про оцей безперервну освіту, lifelong learning, були і окремі доповіді, але, зокрема, якщо ми сфокусовуємося на IT-галузі і підготовці фахівців до неї, я би сказала, що це досить такий гострий момент в тому плані, що саме люди, які працюють в цій динамічній IT-галузі, для них постає дійсно досить чітко питання безперервної і постійної освіти, в тому плані, що якщо ти постійно не навчаєшся, ти за деякий, насправді, досить короткий час просто випадаєш десь з обойми, і ти можеш просто втратити саму галузь як таку. Чому я так насправді стверджую? Тому що, в принципі, загалом, якщо взяти фактори, які у нас впливають на потребу безперервної освіти не в ІТ окремо, а в будь-якій галузі загалом, можете бачити, це ми говоримо і про технологічні зміни, і про глобалізацію, і про методи торгівлі, і, відповідно, про організацію праці, і, відповідно, в принципі, створення взагалі якихось нових професій, робочих місць. Я
я би сказала, що за останні десятиліття при розвитку саме якраз інформаційних технологій, при виникненні діджитал-економіки як такої, це питання почало впливати на всі сфери загалом. І, в принципі, за останній рік, який змінив десь, напевно, нас всіх, ми досить чітко це побачили. Наш цей перехід саме до діджитал-економіки і до існування в цьому цифровому світі загалом, так? Говорячи про те, що безперервна освіта і освіта впродовж життя, постійна освіта якраз максимально актуальна саме для IT-фахівців, готуючись до сьогоднішньої доповіді, провела таке невеличке опитування серед колег, які працюють в IT-сфері, мала можливість також поспілкуватися з нашими, зокрема, викладачами в академії, які першочергово є фахівцями в IT-компаніях, і зібрала такі, скажімо так, такий колективний образ, таку загальну відповідь IT-інженера, так, тобто це не обов'язково має бути програміст, це може бути і QA-інженер, це і, в принципі, ті ж самі HR, і проджект-менеджери, і маркетологи, що кожних півроку або раз на рік доводиться ґрунтовно оновлювати свої знання. Тобто, чи це вивчення нової технології, чи це в зв'язку з переходом на новий проект, тому що, в принципі, специфіка IT-галузі наступна, що той же ж інженер-розробник, він не сидить все життя на одному проєкті. Проєкт може тривати рік, може тривати 2, може 3, може і півроку. Відповідно, при переході на новий проєкт є потреба до вивчення якоїсь нової технології, до вивчення нового інструменту, фреймворку, і, відповідно, треба тримати руку на пульсі, хоча, в принципі, ще додам те, чого немає в цій такій узагальненій цитаті, що говорять колеги-айтішники, це те, що навіть якщо вони напряму не вивчають щось нове для того, щоб використовувати в своїй роботі, вони стабільно читають і підчитують новини, які, в принципі, відбуваються оновлення, для того, щоб розуміти, що відбувається, і в разі чогось бути готовими до вивчення цього. Так, тобто тут наголошу на тому, що запам'ятайте собі цифру саме оце от півроку або рік. Отож, якщо ми зведемо це все докупи, можемо бачити, що якщо сфокусуватись на IT-індустрії загалом, то саме от оце засвоєння теорії, яка не є відірваною від практики, а коли оце засвоєння теорії відбувається саме на практиці, і вже людина, той майбутній фахівець чи вже поточний фахівець, він одразу на практиці, не витрачаючи додатковий час, розуміє, як застосовувати цю теорію і вже одразу намагається це робити, це скажімо так, відповідає тим нашим потребам швидкого часу, цієї динамічності, коли треба тільки вперед і немає часу стояти на місці, навіть не те, що зупинитися, просто стояти на місці. Тут якраз добре резонує і підходить ті підходи, які використовуємо ми, зокрема, в себе в Вітрут Академії, при побудові якраз навчальних програм, це навчання через досвід, або, якщо переформатувати, то це такий problem-solving approach, коли ми спочатку маємо проблему, потім вчимося її вирішувати, потім уже робимо підсумки такі на основі саме теоретичних знань. І метод, на основі якого побудовані, в принципі, наші навчальні програми, це метод перевернутого класу. Сьогодні досить багато в нашій кімнаті говорилося саме про освіту для дітей. Якщо ми говоримо про метод перевернутого класу, так, тут погоджуюсь, це, напевно, більше в сторону освіти для дорослих. З дітьми це теж, можливо, тільки не 100% релевантно, тут згідна. Чому я говорю, що цей метод перевернутого класу, він 100% працює саме з дорослими. Доросла людина здатна освоїти інформацію теоретично самостійно. Відповідно, що ми практикуємо на своїх заняттях з своїми викладачами. Викладач не витрачає оцей дорогоцінний час, який обмежений, тому що, ще раз скажу, концепція швидко-швидко і вперед-вперед. Теорію студенти вивчають самостійно, вони на заняття вже приходять підготовлені. І викладач уже саме на практичних заняттях, використовуючи якісь завдання, вправи, якщо ми говоримо про розробку, це показ, як кодування здійснювати як таке, уже студентам показує, як це все працює на практиці. От, їдемо далі.
Отож, якщо звести це все докупи і говорити про концепцію адаптивної навчальної програми, я недаремно говорила про всі ці попередні фактори, про цю таку динамічність IT-сфери, про те, що той спеціаліст, який працює в IT-сфері, він мусить постійно щось вивчати, тримати руку на пульсі, як це вивчати, так? У нас це все, в принципі, якраз є відображено в оцих наших адаптивних навчальних програмах, тому що є потреба, щоб програма відповідала саме запитам студентів, тому що ті запити, які були півроку тому і які сталися зараз у зв'язку зі розвитком індустрії як такої, вони будуть змінюватися. Також ці зміни будуть різними в залежності від студента як такого, і особистості, від групи, яка склалася. І ще один важливий фактор – це, скажімо так, одна мета при створенні адаптивної навчальної програми – це мінімізування цього розриву між теорією, яку отримує студент, і практикою, на основі якої він буде її стосовувати. Так? Тобто для того, щоб уже людина, коли заходить в галузь, вона вже максимально швидко могла зорієнтуватися, що зробити з тими знаннями, і вже максимально швидко була здатною саме приступати до роботи. Тобто можемо бачити, скажімо так, два таких напрямки, коли ми говоримо про цю адаптивність в навчальних програмах. Два важливих фактори – це першочергово періодичне і швидке оновлення навчальної програми як такої, для того, щоб матеріал відповідав запиту ринку, тому що ми готуємо фахівців на ринок, і також моделювання програми таким чином, щоб вона була гнучкою у використанні в залежності від досвіду викладача, в залежності від запиту окремо взятої групи чи окремо взятого студента, тому що сьогодні багато моїх колег тут є викладачів, вчителів, немає ідеальної програми, немає універсальної програми, завжди будуть якісь видозмінні, і от якраз те, про що я говорю, що є запити студента, є запити ринку, та програма має бути побудована так, щоб в неї легко було вносити якісь зміни, якісь окремі елементи, і для того, щоб вона була робочою. Зокрема, тому що наговорили досить багато чогось такого теоретичного, якихось загальних вступних речей. Як це працює, зокрема, у нас в Бітрут Академії? Курсів, насправді, у нас є зараз робочих 13. Вибірково взяла 2 курси, які у нас найбільш популярні, найбільш, скажімо так, такі вже опрацьовані, апробовані. Це курс фронтенд розробки та UI/UX дизайну. Можете бачити на таких міні-графіках, що, зокрема, курси були запущені фронтенд 5 років тому, перша версія його, UX дизайну 4 роки тому, теж був перший пілотний запуск. І можете зазначено, що уже станом на 2020 рік курс фронтенд працює у своїй 5-й версії, тобто відбулося протягом 5 років оновлень цього курсу. По курсу UX дизайну це 4 версії. Тобто, якщо ми мінімальну математику застосуємо, ми бачимо, що раз на рік відбувається якраз таке досить ґрунтовне оновлення матеріалів курсу. Згадаємо собі попереднє твердження нашого збірного айтішника, який говорить про те, що десь хоча б раз на рік мені треба брати і вивчати щось нове. Тобто тут досить така річ, яка резонує. Отож, досить коротко спробую пробігтися по тому, які ж етапи у нас відбуваються при розробці курсу. Їх загалом є 3. Є підготовчий етап, зараз про нього розкажу. Є розробка курсу як така, так, тобто утворення, написання матеріалів і десь якийсь такий підсумковуючий варіант перед запуском саме на ринок до студента, до живого споживача. Коли я кажу про підготовчий етап, це в першу чергу побудова стратегії. Запит на чи то створення нового курсу, чи оновлення уже існуючого курсу, вона може бути як і зовнішня, першочергово це те, що нам диктує ринок, і внутрішня. Тобто, якщо ми бачимо, що є, до прикладу, дієвий уже курс, але він потребує якихось змін, він має якісь недосконалості або просто потребує саме оновлення, тому що застарів в зв'язку зі часом. Досить
досить важливо тут провести саме дослідження, тобто ми не просто собі своїми здогадками випускаємо щось нове на ринок, важливо проаналізувати, а що ж загалом відбувається у наших конкурентів, а чого ж хоче наш споживач, тобто наш студент. Ми спілкуємося із викладачами, із партнерськими IT-компаніями для того, щоб ще краще зрозуміти саме оцей найбільш актуальний попит, що буде потрібно, який фахівець буде потрібен. На основі уже складеного дослідження відбувається свого роду валідація, тобто ми з такого абсолютно повного списку ідей, що можна оновити, чи як, в принципі, утворити курс, будуємо так званий roadmap для того, щоб уже відчистити і взяти найбільш релевантні ідеї, ті, які будуть потім працювати і потім будуть приносити користь нашому студенту. Підтверджуємо цю концепцію, тобто вже складаємо десь якусь таку цілісну картинку курсу як такого, так, складаємо суцільний пазл, підсумовуємо і маємо такий умовний прототип, як же ж мав би виглядати наш курс. Внизу бачите курсивом питання, не буду їх зачитувати. Я би сказала, що ці питання, вони протягом всіх 3 етапів побудови стратегії, вони є релевантні, і їх важливо собі задавати саме при утворенні будь-якого матеріалу. Тут не можна говорити не тільки глобально про утворення курсу загалом, тут навіть, якщо знову беру посил до своїх колег-викладачів англійської мови, ми навіть коли готуємося до окремо взятого заняття, ми маємо собі задавати десь плюс-мінус такі питання, що потрібно нашому студенту і що буде йому корисне. От, значить, маємо вже спланований собі курс, маємо розуміння того, як це все має виглядати. Власне, розробка. Однозначно, що ще до написання матеріалу є теж такий передпідготовчий момент. Плануємо собі саме по часу хронологічно, робимо прикидку, скільки часу, що буде займати, скільки людей нам потрібно залучити, чи то нам вистачить одного автора, чи ми бачимо, що є потреба, до прикладу, взяти 2 фахівців з галузі і щоб вони були 2 співавторами. Відповідно, в процесі цього відбуваються переговори, укладання договорів, проставляння дедлайнів. Саме, якщо ми говоримо про написання курсу чи оновлення матеріалів курсу, працюємо з беклогом. Тобто ми, якщо повертаємося до процесу планування, ми собі склали список задач, ідей, те, що нам треба зробити, витягуємо з цього беклогу ці завдання, однозначно із поправкою експертної оцінки, так, тобто завжди намагаємося залучити, знову ж таки, тих же фахівців з галузі, які нам дають професійну експертну оцінку, технічну, також експертиза саме методологічна, для того, щоб цей курс був складений грамотно, для того, щоб використовувалися правильні методичні підходи. Відповідно, це все відсіюється, тоді вже комплектовуються матеріали як такий. Важливо також ще пам'ятати про пріоритети, тому що ніхто не відміняв ресурс команди, яка займається розробкою, ніхто не відміняв, знову ж таки, поправку на актуальність студентів, тому ці всі речі треба тримати в голові. І перед тим, знову ж таки, як випустити свій навчальний, чи то оновлений курс, чи створений з нуля, потрібно провести ще все ж таки саме внутрішню апробацію. Першочергово це і створення маркетингової стратегії, так? Тобто для того, щоб правильно подати цей курс. Я би, можливо, зараз когось виникне думка в голові, що це релевантно для неформального сектору, і коли ми говоримо про якісь комерційні навчальні продукти, до кінця не погоджуюся, навіть якщо ми говоримо про державний сектор освіти, важливо ту навчальну програму подати для свого студента правильно, для того, щоб студент, приймаючи рішення, я буду навчатися саме тут, в цьому закладі, чи вибираючи цю навчальну програму, що це саме моє. Тобто, наскільки максимально добре спрацює подача і пояснення для студента, що представляє собою курс і яку цінність він дасть, тим краще потім студент буде навчатися, буде задоволений і отримає для себе якусь користь. Тобто це релевантно, в принципі, для будь-якого сектору. Відбувається відбір викладачів, які потім будуть працювати з нашими студентами. Далі відбувається презентація курсу як такого і для викладачів, так, для того, щоб вони зрозуміли, чи все гаразд, чи їм буде комфортно працювати. Вони, відповідно, теж дають якісь свої ще зауваження, поправки, якісь можливі ще уточнення. Презентація для регіональних координаторів. Зокрема, у нас в Бітруті це люди, які працюють із набором курсів,
курсів, які напряму потім займаються координуванням і організацією студентських груп, веденням уже наших випускників, відслідковуванням їх після завершення працевлаштування, так, тобто вони десь теж можуть дати якісь свої відгуки, свої поправки, десь частково своє бачення. Відповідно, вже абсолютно остаточний виписаний варіант курсу у нас відбувається на етапі роботи з контент-менеджментом, коли ще оці зміни, виправлення, якісь уточнення вносяться після презентації для людей, які потім працюватимуть з цим курсом. Отож, якщо загалом десь таким чином у нас відбувається пропрацювання і нового курсу, і робота з уже поточними курсами. І якщо ви звернули сьогодні увагу, багато говорила про те, що важливо чути нашого студента, важливо чути того ж викладача, який працює з курсом, і першочергово важливо чути ринок та ті компанії, на які ми працюємо. Тобто культура фідбеків при створенні курсів є надзвичайно важливою, тому що ми не працюємо у вакуумі, ми не створюємо курс, тому що ми так хочемо, ми створюємо відповідно до потреб і запитів. Робота з фідбеками у нас є, скажімо, досить така системна, вона є в різні сторони, зокрема з відгуками викладачів, які напряму вже проганяють цей курс зі студентами, працюємо educational менеджери, я є одним із них. По факту я є супортом викладачів, потім це все відповідно передається до команди розробки курсів, яка собі бере це все в наступний беклог оновлення курсів. Зі студентами, як я вже зазначала, працюють регіональні координатори, тобто, якщо наведу такий приклад, може бути використана в курсі якась методика, яка абсолютно робоча, яка абсолютно хороша, але, до прикладу, вона не заходить контингенту, який приходить на окремо взятий курс. Це не значить, що методика погана, це значить просто, що вона не є ситуативною, зокрема, для даних студентів. Відповідно, це теж треба брати до уваги і десь робити якісь коректування навіть саме з точки зору методики. Тому в результаті, максимально працюючи з фідбеками студентів, викладачів, фахівців, які потім же ж наших студентів беруть на роботу, якраз воно виливається в можливість цього систематичного оновлення курсів і розуміння, в принципі, коли це потрібно, коли вже оця критична точка настає і як саме це робити. Отже, підсумуєте все, що сказала. Загалом, однозначно, я сьогодні зосередилася саме на IT-сфері, але я би сказала, що наразі це стає досить релевантно для будь-якої галузі, для будь-якої сфери, що є дійсно потреба динамічного оновлення навчальних програм, тому що ми повинні працювати першочергово саме на ринок, і якщо навчальна програма не відповідає вимогам ринку і не створює фахівця, який потім здатний бути конкурентним на цьому ринку, то виникає питання до існування програми як такої. Як це все, як відслідковувати цю актуальність, мені здається, сьогодні спробувала це досить чітко пояснити. Окремо, ще раз підкреслюю, це саме робота з фідбеками, тобто з відгуками, з зворотнім зв'язком, для того, щоб не працювати у вакуумі, а чути, що відбувається по ту сторону, на яку ми працюємо. Ну і, як на мене, досить такий вагомий аргумент – це те, чого десь, напевно, бракує в якихось, можливо, інших секторах освіти, якщо ми говоримо про неформальний. Важливо, щоб саме над навчальними програмами і над матеріалами працювали саме практикуючі фахівці. Тобто для того, щоб мінімізувати цей розрив між просто теорією і те, як воно використовується на практиці, студентами повинні працювати люди, які самі використовують це все на практиці. Тобто однозначно теорія, методика, нам це все потрібно, але якщо не знає викладач, як це робиться на практиці і як та галузь працює, як вона змінюється, то знову ж таки ми говоримо про те, що буде новий фахівець, який не буде готовий однозначно одразу конкурувати на ринку. У мене все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, хтось для себе почув щось нове, хтось, якщо не почув нове, то як мінімум десь отримав таку поштовх для своїх генерацій ідей і була рада бути сьогодні з вами. Дякуємо вам за таку насичену доповідь, за детальний розбір.
Так, наш захід завершується, адже перший день підійшов до кінця, та ми бажаємо зустріти вас завтра на платному дні форуму NewEdu. Я дякую шановним спікерам форуму за змістовні та цікаві доклади. Я також дякую нашим учасникам. З вами було дуже приємно спілкуватися, як то би не було. Та ті, хто зараз знаходиться на Zoom з нами, ми зараз знову продублюємо посилання, яке веде на віртуальний хол, щоб ви могли ознайомитися з програмою завтрашнього дня та ознайомитись з виставкою в віртуальному холі. Я знову рада була вас всіх бачити. Гарного вам вечора і до побачення. Па-па.